reconnaît que nous sommes un territoire autochtone lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanagaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous sommes aujourd'hui. And recently, of course, we've all been horrified by the discovery of 215 Indigenous children on the grounds of residential schools. Of course, that shouldn't shock us. All that information came out during the Reconciliation Commission, as well as the inquiry into missing and murdered Indigenous women and girls. So it's a shameful part of our history, and we all have a duty to learn about these young people's lives. So if everybody is in agreement, I would like to my audio is a bit low, but I would like to just have a moment of reflection and memory of these Indigenous. Merci. Alors, j'aimerais maintenant présenter Madame Martha Popiano de Côte-des-Neiges. Oui, bonsoir, good evening. Monsieur Lana Perez de Harrington. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Bonsoir, good evening. As Peter McQueen from NDG District. I'm sorry, I did not hear you, Mayor Montgomery. If you said my name, I'm sorry. That's why I did not react right away. Trying to introduce Christian Arsenault from Loyola, but he was muted. Sorry, Madam Mayor, I didn't hear you either. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. Okay, Monsieur Marvin Rotron from Snowden. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance de Conseil d'arrondissement. Hello everybody and welcome to our session of the Borough Council. Alors, j'aimerais également présenter notre directeur d'arrondissement, Monsieur Stéphane. Et je vous prie de présenter vos collègues. Oui, alors bonsoir, Madame la mairesse, Madame la conseillère, Messieurs les conseillers. Avec moi ce soir, Madame Julie Faraldo-Boulet, secrétaire recherchiste. Bonsoir. Madame Guylaine Gaudreau, directrice des services administratifs. Madame Sonia Gaudreau, directrice des sports, loisirs, culture et développement social. Bonsoir. Madame Lucie Bédard, directrice de l'aménagement urbain et du service aux entreprises. Bonsoir. Et finalement, Monsieur Pierre Boutin, directeur des travaux publics. Bonsoir. Voilà. Merci beaucoup. Et on passe maintenant à 10.02, adoption de l'ordre du jour. Je pense qu'on va avoir un amendement, Monsieur Pérez. Oui, merci Madame la mairesse. Tel que je vous avais informé tout juste avant le conseil d'arrondissement, j'aimerais proposer l'ajout d'une motion avec mon collègue Monsieur Arsenault pour justement dénoncer et condamner l'attaque islamophobe contre la famille musulmane, les piétons qui ont été attaqués par un conducteur à London, Ontario, ainsi que de réaffirmer notre volonté à lutter contre la haine. Donc, j'ai envoyé à notre greffière une copie de cette motion et je pense que tous mes collègues vont l'appuyer pour l'ajout. Et qu'on puisse l'ajouter à l'item comme 10.0201, Madame la mairesse. D'accord. Alors, avec ça, l'ordre du jour est adopté. Est-ce que j'aurai un appui? Oui, je l'appuie et j'ai une question quand même. J'aimerais savoir où est le rapport de la committee Terrebonne qui a dû être déposé en avril, qui
M. McQueen a indiqué être probablement prêt pour le 7 juin. Évidemment, c'est pas prêt. Peut-être peut avoir une clarification avant on adopte l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un document ou est-ce que c'est le prochain conseil de 21 juin? Il y a des questions des citoyennes qui le touchent. C'est pourquoi je pose la question. Je comprends, c'est une question complètement raisonnable. Alors, malheureusement, ça va encore aller quelques jours avant que ça soit déposé. Alors, ça va être déposé pour le 21 et en avance du 21. Vous allez avoir le temps de le lire. Malheureusement, comme vous savez, les membres sont des bénévoles. Les résidents ont fait un bon travail. On a eu quelques réunions de suite, très vite. Mais à la fin, on a jugé qu'il fallait quand même passer le rapport devant la greffière, Madame Reeves. Et malheureusement, c'est tombé juste au début d'une période de vacances qu'elle a eu de 10 jours. Elle est revenue la semaine dernière. Et puis, les citoyens ne pouvaient pas regarder ses commentaires. Alors, c'est comme ça que ça va quand c'est Merci. Mais je comprends, c'est le 21 juin. Ça marche pour moi. Merci. Très bien. Donc, alors, c'est adopté avec tel que amendé. Monsieur Perez, est-ce que vous voulez… Oui, merci. Donc, c'est la motion qui est proposée par moi-même et Monsieur Arsenault, appuyée par tous nos autres collègues, pour évidemment, comme je l'ai mentionné, dénoncer et condamner l'attaque meurtrière qu'il y a eu cet après-midi à London, Ontario, où la police soupçonne que c'est une attaque contre des piétons, une famille piéton, à cause de leur confection, à cause de leur religion. C'est bouleversant, c'est ahurissant qu'en 2021, au Canada, on puisse continuer à voir de telles attaques. C'est une attaque qui a coûté la vie à 4 personnes. Il y a un enfant de la même famille, il y a un enfant qui est toujours à l'hôpital, sur lequel ils essayent de sauvegarder. Nous savons dans notre arrondissement qui est pluraliste, multiculturel, multiethnique, où on a pu démontrer que les principes de la tolérance, du vivre ensemble, de l'harmonie puissent s'y retrouver. Alors ça nous touche particulièrement également parce que nous avons une grande population musulmane et nos cœurs sont brisés aujourd'hui à penser au deuil qu'ils font, à la peine qu'ils subissent, non seulement pour cette attaque, mais pour le rappel d'autres attaques qu'il y a eu, notamment à la Grande Mosquée, ça fait 3 ans, au mois de janvier. Et au cours des derniers mois de la dernière année, on a pu constater malheureusement qu'il y a eu différents actes de violence à l'égard de plusieurs différents groupes identifiables. Over the last year and a half, we've unfortunately seen many acts of violence, acts of hate, incitement of hate. Over the last year and a half, it's been directed to different groups, including the Chinese and Asian communities, because of certain individuals in connection with the COVID pandemic. Over the last month, we've seen a worrisome trend of the number of increase of hate crime, hate violence open towards the Jewish community. And there'll be a separate motion that will be discussed and tabled later this evening. But tonight, our thoughts are with the families of the deceased, of the Muslim community of London, Ontario, and of the Muslim community of Montreal. And we hope, and we have to recall how it is so important to denounce and to condemn any act of violence or of incitement of hate when it happens. It has to be zero tolerance, because indifference is the ally of evil, and we cannot in our society allow that to happen. So it's with much chagrin, regret, and sadness that we need to table such a motion tonight. And we hope that the family, the community, in fact, all Montrealers and Canadians and Quebecers, they find the ability to share their solidarity
to denounce this hate, and to make sure that if it does happen again against any identifiable group, that we do it immediately. Thank you very much, Madam Mayor. Thank you, Monsieur Perez. Alors maintenant, c'est Monsieur Arsenault. Merci, Madame la Mairesse. Well, I think Councillor Perez said it well, and not for the first time. It seems like over the past few years in particular, we've gotten into a bit more of a habit of having these motions, be it for our Muslim friends and neighbors, Jewish friends and neighbors, Asian friends and neighbors. I already find myself thinking, I like to think I'm still a young person, and I'm already sick and tired of thoughts and prayers and nothing seeming to change and the situation only getting worse. So it goes without saying that my heart goes out to Montreal's and Quebec's and Canada's Muslim communities. You know, it's easy for us to say in a way that hate has no place in a civilized society, and yet here we are. You know, what to say that hasn't been said before? I have 2 mosques in my district. I've visited them both at times. They're wonderful places of faith and community centers. Wonderful people that contribute to our community more broadly, that are the most open and welcoming folks you could hope to have as neighbors. I have no other words. I guess I'll just, without wanting to waste anyone's time, I would just end with a reminder that hate is not natural. People are not born to hate each other. Young children do not hate each other because they have different skin colors or because they go to different houses of worship. That's not something that little children do. It's something that's taught and it's learned and it's absorbed. And while I'm sure that virtually everyone watching this tonight does not need to unlearn hate, we need to insist that those in our society that still profess this hate unlearn that. Anyway, that's all for me. Thank you, Madam Mayor. Thank you, Mr. Vautrin. I'd like to offer my condolences to the families and friends of those who died so tragically, as well as to the entire community of London, Ontario, and to offer solidarity to our fellow Canadians in London, and to express my shock. It's a shock I'm sure all Canadians coast to coast feel. COVID has brought out the worst in our country. Hate challenges the fundamental assumptions we have about ourselves as a people. We believe in tolerance and acceptance. We are building a multicultural model in which we learn from each other and we share in each other's cultures. Our differences strengthen us as a people. And so when something like this happens, it truly challenges our most fundamental identity of who a Canadian is. I want to say that we've lived over the last year all sorts of targeting of identifiable groups. There's never been as much open anti-Asian racism as there has been in the last 15 months. The City Council has condemned hate repeatedly. In fact, some of our finest debates in this mandate have been when we've united to say that hate is just not acceptable in our city, our province, or our country. We've adopted motions not only calling out anti-Asian racism, we've stood with the Jewish community. We will again be called upon to talk about anti-Semitism and some of the shameful incidents that happened recently in Quebec. We, as a borough council,
called out Islamophobia. We adopted a motion in January of solidarity with the Muslim population after there had been incidents as well. I'm proud to say that all the members of council voted for more resources for the SPVM hate crime unit. And hopefully that will help us catch the perpetrators and to give them pause to know that they cannot act with impunity. This case in London goes beyond belief. And I have no more that I can say other than I'm truly, truly saddened as a Canadian. It really goes against all the hopes and aspirations I have for my country. Again, condolences to the family and friends. I trust the perpetrator will be sent to the courts, in front of the courts, and charged with the most grave crimes that our law allows. Thank you. Thank you, Mr. McQueen. Yeah, I think a lot has been said already, so I won't just repeat. I feel a particular affinity because my in-laws are from London, Ontario. And also I know some of the people who are and were city councillors in London, and there was minority representation on that city council. They must be devastated. It's a terrible tragedy. I mean, London, like Montreal's got a growing Muslim community that I think most of the people in London welcome. And a crime like this is just an attempt to set that back. It's despicable and should be condemned from all sides. I think it's also obviously the fact that they're sort of pedestrians, somebody kind of weaponized a vehicle is very disturbing. I don't know what to make of that. I mean, obviously our society, we work hard to ban guns. Unfortunately, under some circumstances, a vehicle, especially a pickup truck, can become a weapon as well. It's horrifying, and I don't know, we need to look for solutions on hate and violence and for any community, and definitely, especially a Muslim community that, as Mr. Arsenault mentioned, the mosques in NDG, I've seen the volunteer work they've done. It's unbelievable the love and gentleness they have. So it's completely an absurd and insane attack on that community. Merci, Madame Popiano. Merci, Madame la Mairesse. So I would like to start by saying we, all of us, have a big responsibility to stand up firm against all forms of intolerance and xenophobia, such Islamophobia, anti-Semitism, racism, attacks on people of Asian descent, and many others. So I share with my colleagues, it's a horrific tragedy. It's one too many unfortunately, in a growing list. So I'm really deeply disturbed by this horrible attack. My thoughts are with their loved ones, their families, and the entire Muslim community. Et je tenais à dire finalement qu'il faut beaucoup travailler, à créer des ponts entre les communautés, à nous apprécier, à nous mettre en valeur, à valoriser tout ce qu'on a de meilleur, nous, comme êtres humains, et qu'il n'y a pas de place ni à Montréal, ni au Canada, de transformer la haine dans des gestes pareils, qu'il n'y a pas de place pour la haine nulle part chez nous. Merci beaucoup, Madame la Mairesse. Merci. So I don't have a lot more to add to that, other than my heart breaks for the little boy who is now without a family, and I don't know what to say. This is not the Canada that I grew up in. It's not the Canada I dream of. And I think all of us as politicians, we have a responsibility to set an example and to be a little bit more caring and be a little bit more empathetic and kinder, not only to one another, but to those who don't agree with us.
And I just think that there's just too much polarization in the world right now, and that breeds this kind of hate. And my heart goes out to the Muslim community once again. And I'm hoping that this will be the last time that we have to say this at our council. So, avec ça, on adopte cette motion. Une unanimité. Merci. Alors, on passe maintenant à 10.03, adopter procès verbal. Je propose. Monsieur Lautran. Je vais appuyer Madame la mairesse. Merci. OK, on passe maintenant à 10.04, les mots d'ouverture. Je vais mettre le timer. Voilà. Alors, it's a little bit of a heavy beginning of our council, a sad beginning, but there is the good news. Our borough has run a $7.5 million surplus, and I'm happy to say that that has happened and that we will be using this money to improve services and infrastructure, particularly road infrastructure and the state of our parks, which of course during COVID have been greatly used, greatly appreciated, but sorry, I just have to turn off. I have a new machine and it's got all the bells and whistles going off. So I'm happy to say that this surplus is a testament to our sound and efficient management. Vous serez certainement heureux d'apprendre que notre arrondissement a su mener à terme de nombreux projets tout en dégageant un surplus budgétaire de 7,5 millions de dollars. Ce coussin financier témoigne de la gestion rigoureuse et prudente de notre administration. I also want to take this opportunity to welcome Mr. Perez to the mayoral race. Congratulations on your candidacy. And I just want to start everything off on a good foot by saying that I will be holding a clean, kind campaign, and I hope that we can be a good example to those who have become cynical about politics and that we're always just attacking each other. So I wish you well in the campaign once it starts. So as I said, for many of us, the parks have been the best way to gather with our friends and family. And given the rising popularity of this, of course, there's been a need for bathrooms. And I've heard from a lot of you about this need. I personally think that we need more public toilets all around the city of Montreal. COVID has certainly driven home that fact. But we have managed to get some porta potties in our parks. And hopefully now with the opening of bars and restaurants, that will take a bit of the pressure off the park washrooms as well. So I know it's been difficult for parents with children and for the elderly or the seniors among us who have to plan our trips a little bit more carefully when we leave leave our homes. And I just want to set out a reminder that it's that Moving Day is coming up, of course, July 1st. Et les rénovations sont toujours un problème dans notre arrondissement. Ils sont trop souvent déraisonnables et motivés par la cupidité. Bien que notre arrondissement ait adopté un règlement interdisant les subdivisions et conversions dans le but d'effectuer des rénovations, la réalité sur le terrain demeure difficile.
De nombreuses ressources communautaires sont disponibles et j'invite les gens à utiliser toutes les ressources à leur disposition. So if you are having issues with your landlord, please don't hesitate to reach out to my office or one of the community groups, Logis Action, Project Genesis, or L'Oeil, who can help you out or give you some advice. And I just want to wish everyone in the Filipino community of CDNNDG and all over the city a very happy Filipino Heritage Month. It's been brought to my attention that there is an Instagram account very similar to Humans of New York, where Filipinos are profiled and celebrated. So it's a great way to get to know members of this community. So I invite you to check that out. And with COVID, congratulations, we're getting there. And just make sure you get your second dose. You can move up your appointment this week by going to the Click Santé website. You're not required to move your appointment if you don't want to. You can keep the original second dose appointment if that's more convenient. But I encourage everyone to get their second dose because that's how we're all going to be protected against this very deadly virus. Et avec ça, je passe la parole. Je passe la parole à Monsieur Rotrand, excusez-moi. Merci, thank you. First of all, I would like to note Filipino Heritage Month. It's the third Heritage Month in Canada, the fourth in our borough, pursuant to the motion that Lionel Perez and I put forward in February 2018, which was endorsed by the Borough Council. I want to thank colleagues Perez, Popiano, and Christian Arsenault for having joined the event hosted by the Filipino Heritage Month Society on June 1st to launch this month. It was a pleasure for me to be there. And unfortunately, this year with COVID, the events will be largely virtual. We have a dossier later on in the Borough Council agenda to give grants to the Canadian Council of Filipino Associations for Independence Day, which looks like it probably will not be in person, and to FAMAS for the Pistas and Ion event. The flag raising this year and the parade, it's just, well, they're going to happen virtually. So happy Filipino Heritage Month, and I hope the population will take part, at least virtually. J'ai trois motions sur l'ordre du jour des conseils municipaux de la semaine prochaine. Une est pour inviter le conseil de faire plus pour contrer la haine contre les Asiatiques. Je travaille avec 40 groupes dans la communauté asiatique, des divers groupes qui représentent des Coréens, des Chinoises, des Vietnamiennes, des Philippines, des autres personnes. Nous devons faire plus. Notre motion de juin 2020 était bien appréciée, mais il y a des gestes concrets à prendre pour contrer la haine que vivent ces communautés. Deuxièmement, j'invite la ville de Montréal à regarder ce que New York et Toronto font. Ils font marche en arrière pour réinvestir dans les médias locaux, indépendants et ethniques. La ville de Montréal a suivi la politique de plusieurs villes, a cessé de faire la majorité de leurs annonces dans ces types de médias et a privé ces médias de beaucoup de revenus. You know, this COVID time, we've lost a lot of independent media, and the city isn't reaching a certain clientele. So I'm asking the city to look at reinstating its old policy. Finalement, je demande une vérification de combien de l'argent le STM perd chaque année par la fraude tarifaire. Le STM prétend avoir les meilleurs chiffres en Amérique du Nord, mais j'ai des forts doutes et au dernier conseil, le vice-président de STM, Craig Sauvé, a mentionné un chiffre qui est 4 fois plus élevé que ce que le STM prétend. I got an email from Tiff Macklem, the governor of Bank of Canada. Motions count for something at council. We voted a motion to have more diversity on Canadian money. He got the motion. He said the bank's already beginning to do what our motion wants and what Toronto, by the way, did as well. They have a similar motion. But he also told me they've begun to look at changing the $5 bill. There will be a new $5 bill in Canada. There are 8 candidates shortlisted. They all represent diversity. My wife is boosting Pizziola Ashuna, the
Inuit Carver from Cape Dorset, who's on the short list. My brother-in-law thinks Lotta Hitchmanova from the Unitarian Service Committee, who worked for charities and international human development, should be on it. And I'm supporting Juan Alexander Cumio, who was a Chinese person who lived through a terrible period of discrimination and showed the indomitable human spirit to succeed in so many regards. But I invite Canadians to take note of these 8 names and to learn about Canadian history. Road work, we are putting $2 million of our surplus into more road work. It'll go into next year's PRR, Programme Réfection Routière. Center City is giving us $3 million for 17 additional sections of road beyond what we can finance our own budget this year. And guess what? It's still far too little. The roads in our borough require far more investment. It's going to take us years to make up for the underinvestment of the last couple of years. I'll close by saying 3 things. I'm supporting the candidacy of Lionel Perez for borough mayor. I think he's pragmatic, forward-looking, works well with citizens, and I think he'll make a great mayor. Pour directeur Plante et les directeurs, j'ai lu dans les journaux des remarques par le chef du cabinet de Mme Montgomery que j'ai trouvé bien blessant. J'aimerais vous assurer que 5 des 6 membres du conseil d'arrondissement ont beaucoup de confiance en vous et pensent que vous êtes un exemple de ce qu'une fonction publique doit faire. Finally, even though we're an orange zone in COVID, we should remember we still need to go along with the health restrictions while they are in place. That includes no private gatherings. You can gather with up to 8 people in your backyard as long as you have masks and social distancing. And for the other restrictions, please wait till we become a green zone. We're all tired of this, but we all need to work together, all of us. Merci. Merci, Monsieur Gautran. Madame Propiano. Oui, merci beaucoup, Madame la mairesse. Je tenais seulement à rappeler qu'en juin, les Canadiens célèbrent le mois national de l'histoire autochtone, destiné en réalité à mettre en lumière les nombreuses contributions de ces communautés. Mais comme vous le savez, cette année, le mois de l'histoire autochtone a malheureusement commencé avec les tristes révélations du pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique où 215 corps d'enfants autochtones ont été retrouvés. Je vous apprends rien que le but du système de pensionnat a été d'éliminer l'identité autochtone, que ces enfants placés dans le système des pensionnats ont perdu la chance d'apprendre leur propre culture, leur langue et bien sûr leur histoire, et que la réconciliation ne peut se faire qu'en écoutant et en comprenant ces histoires de souffrance. Reconciliation with autochtone peoples is an important task that takes time and understanding, but most importantly, it requires us to come to terms with crimes that were committed in the past. My thoughts are with the victims of residential schools and their families. Aujourd'hui marque également la fin de la Semaine québécoise des personnes handicapées et je crois fermement que tous les Montréalais, quelle que soit leur mobilité ou leurs limitations physiques, doivent pouvoir avoir accès aux services, notamment aux services municipaux. Je m'engage aussi à porter leur voix auprès des élus, des fonctionnaires et empêcher toute forme de capacitisme ou validisme, qui est une forme aussi de discrimination, de préjugés ou de traitement défavorable contre les personnes vivant avec un handicap. C'est le dernier mois avant que les Québécois voient leur bail expirer. Chaque année, près de 250 000 personnes déménagent le 1er juillet. Et cette année, on peut s'attendre que de nombreuses de ces personnes vont aménager à Montréal. Nous comprenons aussi que des familles ont du mal à trouver un logement abordable dans la ville. Nous comprenons aussi que de nombreux étudiants vont commencer leur premier semestre dans notre belle métropole sans trouver un logement qui répond à leur budget. Donc, nous entendons vos préoccupations, je vous assure, et nous sommes préparés financièrement, mais aussi logistiquement, pour aider toutes les personnes qui n'ont pas trouvé un logement.
parce qu'on subit des années de construction insuffisante de logements sociaux. Et comme vous le savez, notre administration a commencé à accélérer la construction de logements abordables dans la ville. Près de 400 unités sont déjà en cours de développement à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, et près de 10 000 unités sont en cours de développement dans toute la ville. Nous prenons très au sérieux la question du logement abordable. Je suis contente aussi de vous annoncer qu'au point 20.002 de notre ordre du jour, nous voterons un contrat d'exécution afin d'améliorer la sécurité des piétons empruntant le réseau routier en Côte-des-Neiges. Donc, ce sont des travaux de réaménagement géométrique qui sont réalisés dans les intersections Ellendale-Swart et Ellendale-Dolbeau, donc dans l'environnement de l'hôpital Saint-Justin, où il y a toujours des problèmes de circulation, mais aussi les garés Jean-Briand, les garés Lacombe, donc proches de l'hôpital Sainte-Mary. Donc, c'est bien sûr pour répondre à des préoccupations de sécurité de déplacement des piétons. Je dépose aussi aujourd'hui deux motions, une qui vise à améliorer le service 3 en 1, puisque la Ville de Montréal s'est engagée à fixer des objectifs de qualité de service pour l'ensemble du territoire montréalais et s'est engagée auprès des citoyens à répondre à 80% des appels en moins de 100 secondes et avoir un taux d'abandon de moins de 10%. Le centre d'appel intégré a publié récemment son rapport trimestriel sur la performance du service 3 en 1. Et tous les arrondissements regroupés du centre ont eu un niveau de service à 98% ou plus et un taux d'abandon des appels de moins de 2%. Donc, ils ont réalisé leur engagement. Malheureusement, j'expliquerai que nous avons des problèmes à CDNNDG. Donc, ma deuxième motion demande d'accélérer les études techniques ainsi que les consultations publiques pour pouvoir mettre en place le plus rapidement possible des aménagements piétons et cyclables de manière sécuritaire, mais tout en respectant les contraintes de circulation automobile et les besoins des résidents. On veut les écouter en amont. June, as you know, it's a Filipino Heritage Month. It's the third Canadian edition and the fourth in CDNNDG. And I want finally to thank Filipino community for participating so actively in the development and vitality of our borough at many levels, and congratulations for the wonderful organization of so many festivities. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Merci. Et je passe la parole à Monsieur McQueen. Merci. So I'd also like to salute Filipino month in June and Indigenous Canadian month as well. But I also like to draw attention that in this month we had a National Italian Day, and I was proud to salute the Italian community of NDG, who's contributed so much to our community and to our whole city, and look forward, of course, to the Italian Festival in August. Hopefully some of it will be able to happen in person and not just in the virtual world. Ce soir, j'aimerais saluter 5 aspects de la communauté de Notre-Dame-de-Grâce. Premièrement, nos entreprises, nos commerces locaux. We're doing what we can to help local bars and restaurants by improving the code for terraces. So I see that on Monkland, several bars and restaurants are now creating terraces that go and take up a parking spot while still letting the pedestrians by on the sidewalk. This is a good development to enable them to be able to come back from the COVID pandemic, of course, while at the same time contributing to street life along Monkland. Deuxièmement, la vie culturelle. Après la vie commerciale, NDG mène souvent à la vie culturelle aussi. Alors, ce soir, nous votons une subvention de 18 000 $ à la Semaine des Arts Notre-Dame-de-Grâce pour le festival en août. Alors, encore une fois, on espère qu'il peut y avoir des événements en personne, pas juste des événements virtuels. Tout va bien en ce moment avec COVID. Alors, si tout le monde maintient leur discipline, nous pourrions avoir des événements dans le parc NDG et dans d'autres parcs et rues de mon district de Notre-Dame-de-Grâce. Thirdly, leisure and sports life.
skate park at Benny. So it's clear that the population of NDG and the skate population in general has been asking for a better skate park in NDG for a long time. It's time. I think we're moving towards the consensus of an investment within the next year or two, next couple of years. Obviously, the immediate next 6 months or so is the planning of it. So if people have another spot, a better spot than Benny, we're all ears. We want to listen, but for what I'm seeing, and I go around and look at our parks very carefully, Benny does have space. Benny has a number of sort of semi-used spaces that could accommodate a slightly larger skate park, and including redoing the one that's there. So that's my suggestion at this point, but we're all open to any other suggestions. La vie communautaire, là, c'est une certaine méfiance. Alors, j'ai pris bien note des 220 signatures contre la démolition ou contre le changement de zonage de l'église Saint-Colomba. Mais je note qu'une autre église et son patrimoine et son terrain sont aussi visés par un promoteur à Notre-Dame-de-Grâce. Alors, it's Trinity Memorial Church at Sherbrooke and Northcliffe, between Northcliffe and Marlow Street. And there seems to be a proposal by the developer to save the church, the building of the church, which is a good thing, but to use up a good chunk of the land on the Marlow side for a second, I believe, condo construction. We need to know more. The community wants to know more, and there is going to be some kind of virtual presentation on June 17th. So please watch my Facebook. I'll share the exact link to that presentation. So far, the developer seems to have just put it on paper in neighbors' doors. That's how I knew about it. One of the neighbors contacted me, put it online, and I did see the link. So I'll try to ferret that out and put it on my Facebook in the coming week so that everybody interested in NDG heritage can follow this closely. At least let's hear what the developer has to say. Maybe he's got some good ideas, but I think we have to be very careful and stand our ground about both the architecture and the green space aspect and get the best deal we can for NDG. Finalement, last thing, of course, community life in NDG. Our incredible community groups are all holding their annual assemblies in the same month of June. So I'm definitely going to be at the NDG Community Council, Food Depot, Logis Action NDG, Bienvenue NDG, New Hope Senior Center, Carrefour Jeunesse NDG, and Head in Hand. So I'll see you at those events. Thank you for your contribution to our community. Monsieur Parès. Merci, Madame la mairesse. Comme a déjà été mentionné par vous-même et certains de mes collègues, le mois de juin, c'est le mois national de l'histoire autochtone, un mois qui a pris toute une autre signification avec l'horrible découverte de 215 corps dans l'école résidentielle à Kamloops, en Colombie-Britannique. C'est une véritable tragédie. C'est un réveil pour plusieurs à travers le pays, parce que malheureusement, c'est que le début. Il n'y a aucun doute qu'il va y avoir d'autres découvertes qui vont être tout aussi bouleversantes. There's a time of reckoning that Canada is starting to have, especially with its Indigenous past and First Nations. And the Kamloops discovery is just, unfortunately, that first discovery. There's going to be many more such tragedies. And collectively, as a society, we're going to have to look into our past. We're going to have to look at those that were responsible, those institutions and those individuals who were responsible and who had a part in this. June, of course, is also Filipino Heritage Month, something that we've been able to celebrate. It was a pleasure to be at the inauguration earlier over the weekend. And we hope to be able to continue collaborating with the Filipino community, a rich and vibrant community in our borough. I encourage everyone to attend as many as virtual events as possible. On parle beaucoup de rénoviction au cours des dernières années. Et c'est vraiment un enjeu, je pense, sur lequel il y a vraiment une animité, peu importe notre couleur politique.
Et je pense qu'il y a certains bons pas qui ont été faits dans notre arrondissement, notamment avec le changement de règlement. Il y a également la motion par M. Rotomada d'Apopiano pour demander au gouvernement du Québec de changer la loi pour rendre encore plus difficile la conversion de certains immeubles. Je pense qu'on doit faire plus. On doit éduquer, informer. C'est pour ça que moi-même et M. Rotron, on a envoyé une lettre aux locataires d'un immeuble qui avait été ciblé par les propriétaires pour un genre de dédommagement. Et je pense que c'est le genre de geste concret qu'on va devoir continuer. Et puis, j'espère pouvoir présenter d'autres idées dans l'avenir prochain. We have a large surplus this year. It's about $7.5 million, and 2/3 of that, rather 1/3 of that is explained by savings that we were able to have by not providing services because of the COVID-19. So although these are good news, I would far from describe it as, proper fiscal management. The other third, it comes from increased permits, which is always good news, but we can't rely on. And the other is from regular savings and unspent money. So I was very happy that myself and my colleagues were able to be in agreement on the amounts and where we're going to put the use. As you know, I've been advocating for more funds for our roads and our infrastructures. We're going to earmark $2.15 million for next year so it can be planned properly. And I will ask and insist that those sums be used exclusively for the local network and not the arterial network, which is where the downtown is responsible. It's not for the borough to start to have to pay for city center expenses. Also, I was very happy to suggest, and my colleagues were in agreement, that we get zip lines for 5 different parks, one in each district. It's something that I've been encouraging. I'm happy that it made consensus, and I look forward to, hopefully, perhaps with some luck, we'll have them by the end of the summer, if possible. Obviously, more monies for food safety and a public consultation for a future skate park. I'll have more to say on different motions that are to be discussed tonight. One, to denounce anti-Semitism that Montreal has experienced over the last number of weeks. Also on the motions for my colleagues, some of the Papiano 311, I'm going to have what I hope to be considered a friendly amendment. And lastly, I welcome Mrs. Montgomery's welcoming me to the race. I hope that it will be a clean race. You have my commitment that I will stick to the issues, to the record, to the facts. That's what I'm all about, people who know me. And lastly, with 2 seconds to go Habs, go. Merci. Yeah, thank goodness there's a hockey game tonight. Monsieur Arsenault, last but not least. Thank you, Madam Mayor. I've got the Habs tab open in my browser as well, but I'll stick to business for now. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous ce soir. I hope everyone's staying cool and hydrated. And I will ask for your understanding and compassion as I dress a bit lighter and more informally than usual, since it is absolutely sweltering in my unair-conditioned home. Let me start by wishing all of our First Nations friends National Indigenous History Month full of solidarity and real support. Real support, not this flag at half-mast tokenism that seems to be overtaking government buildings across the country, but real progress on basic issues like clean drinking water on reserves. I also want to wish our Filipino friends a very happy Filipino Heritage Month, and I wish to thank them again for inviting me to the celebration last week with the launch of the month. And finally, I want to wish all of my non-cis and non-hetero friends a very happy and safe Pride Month. My fingers are crossed that the COVID caseload drops enough for us to be able to march in the Pride Parade together again later this summer. Nous avons des bonnes nouvelles à annoncer ce soir, telles que mentionnées par mes collègues, incluant le récent début des travaux sur le nouveau parc canin dans le parc Loyola. Ça devrait être prêt assez bientôt et j'ai hâte de vous voir toutes et tous
y profiter pendant l'été avec ce nouveau parc canin. Nous avons aussi 2 dossiers plutôt de nature communautaire à l'ordre du jour ce soir, incluant notre soutien annuel à la Semaine des Arts de Notre-Dame-de-Grâce, une véritable institution culturelle chaque année, et l'ordonnance aussi permettant la vente des fruits et légumes dans les parcs Georges-Saint-Pierre et Herbert Outerbridge cet été. Aussi, nous renouvelons le mandat d'une grande partie de notre Conseil jeunesse. Je tiens donc, il y a pas mal de membres qui ne renouvelleront pas leur mandat. Alors, je tiens d'abord à remercier les membres qui ont terminé, incluant Robin Broderick, Sarah Nebal, Elena Armengao-Ribiero, Quentin Tabourin, Marcel Solocha, Kalden Datsempa, Gaëth Bakri, Edgar Maldo, Benoît Vignier et Farah Taïb Tamacha. Je tiens aussi à remercier les membres qui sont déjà là, qui vont rester pour continuer leur travail, incluant Sarah Chamberlain-Fontaine, Anne-Sophie Lay, Linnea Nguyen, Gianni Santana et Karim Kopri. Et finalement, je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres permanents et observateurs, incluant Kenya Challenger, Jessica May Nguyen, Yenna Lee, Benjamin Booth, Sakil Michaud, Félix Trudeau, Meredith Nana Lelièvre, Mia Kennedy, Florence Salem, et Brenda Dembet. As my colleagues mentioned, we're also earmarking our considerable 2020 surplus for various projects in the borough. You know, it seems like there's never enough money to go around, even in a bumper year. After a bumper year like 2020, I think you all know how I feel about everything budget related, but I want to reassure our community groups in particular that I've been pushing for more help and support from the borough for the work that you do. There are some basic needs, very basic needs that are not being met. Even though our community sector and those groups working with our youth and low-income youth in particular, even though these groups know how to stretch every cent they receive in order to continue providing services, and that's something they've even been able to do in large part over the last year as we went through a global pandemic, and despite often lacking adequate space and supplies to provide such services. So I want to repeat it to you. I've said it to you in private. I want to repeat it in public. I see you, I hear you, and I'm pushing for you. Finally, later tonight, I will be co-sponsoring a motion with my colleague Perez. The second one, as it turns out today, given what we opened council with, but this one is to unequivocally denounce anti-Semitism in the wake of the intimidation and harassment of Jewish citizens that we've seen in the weeks following the competing protests downtown on the conflict in Israel-Palestine. It pains me that this needs to be repeated yet again, just as it was, you know, depressing to have to talk about it at the beginning of council. But apparently some people in our city still need to be reminded that it is wrong to intimidate and attack peaceful protesters. It is wrong to religiously or ethnically profile people with certain appearances or living in certain neighborhoods. And specifically, it's wrong to hold every Jewish person responsible for the actions of the Israeli state. The two are not equivalent. No matter what your position is on the conflict of the region, and I know that in Montreal it spans the whole spectrum, as Montrealers and as Canadians, we do not attack or intimidate our neighbors. Merci, Madame la Mairesse. Merci beaucoup. On passe maintenant à 10.05, questions du public. Oui, donc la période de questions du public est de 90 minutes. Tel que précisé dans l'invitation à la séance du Conseil, les citoyens ont eu l'opportunité de poser des questions ou de donner des commentaires par écrit en remplissant le formulaire en ligne prévu à cette fin. Donc, ils pouvaient le faire jusqu'à midi aujourd'hui. Les formulaires qui nous ont été acheminés à l'extérieur de cette plage horaire n'ont pas été pris en considération. Donc, 43 personnes nous ont soumis des questions et commentaires. Nous avons remis aux élus et aux directeurs la liste des questions suivant l'ordre qui a été déterminé par le tirage au sort et en respectant l'alternance homme-femme. Un maximum de 3 questions ou commentaires peuvent être soumises sur un même sujet. Les autres questions qui portent sur le même sujet pourront être soumises à la fin de la période de questions, si le temps le permet.
J'invite maintenant, avant peut-être juste pour le chronomètre, si c'est possible de le partir juste quand on va commencer à lire les questions, s'il vous plaît, Jean-Philippe. Parfait. Merci. Donc, alors, voilà. I'll explain. Merci, Madame Faraldo-Boulet. I will explain the rules in English for the question period. So it's 90 minutes. People had to submit their questions before 1 o'clock today in writing online. And we accept 3 questions on any one topic. If there are extra questions on that topic, they go to the end of the line. And if there's still time, we will get to them then. And we alternate men, women, and the questions are selected in order, or their order is determined by a draw. They just draw the names out of a hat, and then we do man, woman. So with that, on va commencer avec numéro 1, Madame Turini. Oui, donc on peut partir le chronomètre. Oui. Donc pour la coop Y, le sujet. Y aura-t-il une coop d'habitation sur le site du Y? Si oui, quel sera le groupe de travail responsable et quand la construction commencera-t-elle? Combien de logements pour la coop? Merci beaucoup pour cette question, Madame Turini. Il y a beaucoup d'intérêt sur ce site de YMCA, mais pour le moment, c'est un espace vert. Mais on veut construire logements sociaux dans une partie de ce terrain. Mais c'est vraiment trop tôt pour dire combien de logements ou c'est quoi, ça va être quoi exactement. On commence maintenant avec le parc. On va faire les consultations cet été concernant le parc, qu'est-ce que les résidents veulent dans le parc. Mais pour un projet de logement, ça prend encore de temps pour se planifier. Madame Pupiano. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, vous avez très bien expliqué que le terrain qui a été acheté au coût de 10 millions de dollars, donc $1 million par l'arrondissement qui est en charge du parc, de la réalisation du parc, et les 9 millions qui sont pour le développement du logement social et abordable. Donc, c'est effectivement la responsabilité du service de l'habitation de regarder le projet. Donc, je vous assure qu'on ne va pas le laisser le terrain pas développé. C'est dans la stratégie de 12 000 logements. Ça va venir concernant le mode de gestion de ce bâtiment, que ça va être un OBNL, que ça va être OMHM qui va les gérer ou une coopérative d'habitation. Ça dépendra du projet qui sera soumis. Merci beaucoup. Merci, Madame Pupiano. Alors, on passe maintenant à question numéro 2 de Kevin Orsina. Councillor Perez, you've recently announced your candidacy for Borough Mayor. You have represented the District of Darlington for the past 12 years. While you are known to the residents of Côte-des-Neiges, that is probably not the case to the same extent in NDG. How do you view this challenge at this stage of your life career? What can NDGers expect from you, and what makes you worthy of their trust? Thank you, Madam Mayor. Thank you, Mr. Orsena, for the question. I'll be rather brief. I will contact you perhaps after the council, to discuss this more at length. But in a nutshell, I think the fact that for the last 12 years, I've been able to faithfully represent the population of Darlington, and I want to bring that same dedication and passion to the borough as a whole. There's no doubt I was born and raised in Côte-des-Neiges. Yes, I have acquaintances and friends in NDG. Yes, I've been in NDG, but it's an opportunity for me to get NDGers. We know it's a very close-knit community, to know me better. And I think that over the past couple of years, I've demonstrated some leadership when it comes to NDG issues, whether it's PDQ 11, the YMCA, or other issues. So I look forward to having, during the campaign, to get into more details and present my vision for Côte-des-Neiges NDG. Thank you. Thank you very much. Number 3, Christina Gardner.
This question has been repeatedly submitted since February and still no response or action plan. With regards to the zero water filters distributed throughout Montreal, there is no sound waste management strategy for proper disposal. I ask what our borough plans to do with reclamation of these hazardous waste materials. Should we simply throw them away or allow lead deposits to leach? Or will your administration take responsible action to develop and implement an ecologically sound waste management program before it is too late? Thank you very much, Ms. Gardner. From my understanding, these filters are being distributed, they're coming from downtown, and all the waste management is planned from downtown. So I think I'm going to throw this question à Monsieur Plante. Savez-vous s'il y a une stratégie pour déposer des filtres? Non, pour l'instant, il n'y a rien de particulier qui a été fait. Je sais qu'on a répondu à madame, mais malheureusement, de notre côté, à nous, étant donné que c'est un programme là, qui vient de la ville-centre, il n'y a pas... Et que c'est très restreint, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens, parce qu'il faut comprendre que c'est pour les entrées d'eau en plomb. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de programme, puisque ce n'est pas une utilisation qui est très, très large. Alors, malheureusement, je n'ai pas de réponse plus précise à ce sujet-là. Bon, merci beaucoup. Alors, on passe maintenant numéro 4, Alex Danzil. Concernant la candidature à la mairie de M. Pérez. M. Pérez, en 2017, le parti de Valérie Plante remportait 4 des 6 sièges dans notre arrondissement, y compris la mairie et les 2 districts de Notre-Dame-de-Grâce. Au cours du présent mandat, Projet Montréal a perdu sa majorité au conseil d'arrondissement et les citoyens en ont vu de toutes les couleurs. L'arrondissement le plus peuplé est gravement sous-financé et les services ne suivent plus la cadence. Vous avez récemment annoncé votre candidature à la mairie de l'arrondissement. Pour plusieurs, vous incarnez la stabilité, la bonne gestion et la confiance. Monsieur Pérez, pour quelles raisons croyez-vous être la personne pour relever ce défi? Merci pour la question, Monsieur Danzil. Comme j'ai mentionné à l'autre citoyen, je vais vous contacter personnellement pour pouvoir rentrer plus en détail. Je ne veux pas m'accaparer trop du temps pour les questions du public, mais en gros, je pense que je l'ai dit, je pense que mes connaissances, mes expériences et mon bilan vont me permettre de faire avancer les dossiers névralgiques pour Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. On a perdu beaucoup au cours des 4 dernières années et je pense que j'ai pu démontrer une habilité de pouvoir travailler avec quiconque pour le bien des citoyens et des citoyennes. À la ville-centre, j'ai pu négocier des choses sur le parquet ou en amont sur des motions. Au cours des 2 dernières années où on a eu des moments très difficiles en arrondissement, j'ai pu faire la part des choses. Alors, je pense que mes priorités vont être très simples. Les investissements, l'inclusion et l'innovation. Et puis, j'ai hâte de vous présenter ma plateforme locale au cours des prochains mois. Merci. Merci beaucoup. Alors, on passe maintenant numéro 5, Madame Nina Fana. I am extremely upset to learn that our borough mayor has spent $275,000 in legal fees paid by ourselves, the taxpayers. I can assure you, Mrs. Montgomery, that when you were elected, you did not get the mandate to waste taxpayers' hard-earned money for your legal battles with Valérie Plante and Projet Montréal. It is not the kind of governing that we want. It's a waste of time and the money. It's a waste of time and money that does not benefit the population. Will you agree to pay back all lawyer fees to your CDNNDG taxpayers? I'm happy that you've asked this question, Ms. Fana, because I'd like to set the record straight about this misinformation about my legal fees. My chief of staff was falsely accused of something. I defended her. I went to court to get the evidence against her because the city refused to share it with me. And when I went to court, I was paying my own legal fees. But then the city took me to court to stop me from getting that evidence that I had a right to have. So it was at that point that the city was obliged to pay my legal fees. So it's really Madame Plante that you need to speak to about wasting taxpayers' money.
And I will point out also that I won the Superior Court judgment that ruled I had a right to have that information that the city was blocking from me. And I will also point out that they have spent $320,900 $320,977 to stop me from standing up for myself and my chief of staff. So they've also spent in 2018 $2.7 million on outside lawyers for various cases. In 2019, $3.5 million to outside lawyers. So if you're worried about taxpayers' money being wasted, I suggest you get in touch with the City of Montreal and the Mayor Plante, who, had she done her job from the get-go, we would never have wasted this time, energy, and money. So I completely agree with you. It's a waste, but that is not on my shoulders. So thank you very much for giving me the opportunity to explain that situation. Number 6, Danielle Niculita. Concernant l'entretien paysager sur la rue Jean-Talon-Ouest. Bonjour, j'aimerais savoir quel est le programme d'entretien paysager de l'arrondissement pour la rue Jean-Talon-Ouest entre la rue Côte-des-Neiges et la rue Canora. Actuellement, il n'y a aucune fleur qui a été plantée, aucun aménagement paysager, aucun entretien des espaces verts et aucun entretien des arbres, aucun marquage de la rue. Rien de nouveau, malheureusement, dans les dernières 3 années. Une réponse de votre part avec une planification des travaux et un échéancier sera énormément apprécié pour revitaliser cette partie de la rue. Merci beaucoup pour cette question. C'est une bonne question et vous avez raison que entre Côte-des-Neiges et la rue Canora, ce Jean Talon, je suis d'accord que Jean Talon a besoin d'amour, ainsi que d'autres rues dans notre arrondissement. Et je vais parler avec nos services pour savoir si on peut avoir quelque chose dans le coin. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, Monsieur Perez, c'est Oui. votre... C'est mon district, exactement. Merci, Exactement. Madame. Merci, Madame la maire. Je vais être très, très bref. Alors, merci pour la question. Comme vous le savez sans doute, il y a évidemment un énorme chantier pour la station Canora. Je comprends qu'il y a effectivement beaucoup d'incapacité de pouvoir mettre autant d'aménagements. Il y a le parc Dunkirk, évidemment, qui est entretenu, mais je pense qu'on peut toujours faire plus. Il y a aussi également le parc au coin de Coden et Jean Talon. Donc, il y a des opportunités, mais sachez que c'est quelque chose dont nos services et nous-mêmes, comme élus, on est très préoccupés. On a hâte de pouvoir avoir la fin des travaux du REM de la station Canora pour pouvoir embellir le coin. Merci. Merci beaucoup. On passe maintenant numéro 7. De Mme Hannah Beatty, concernant le dépôt d'une lettre du conseil d'établissement de l'école Marc Favreau. Le conseil d'établissement de l'école Marc Favreau sur Summerled, coin West-Hill, avec son annexe sur Borden et Terrebonne, aimerait soumettre au conseil et aux élus une lettre visant à exprimer leur point de vue sur les aménagements cyclables dans les environs de l'école. Cette lettre a également été envoyée aux membres du comité sur la mobilité pour la rue Terrebonne. S'il vous plaît, nous aviser à qui soumettre la lettre pour le dépôt officiel. Alors, merci beaucoup, Madame Beatty. Alors, on a bel et bien reçu votre lettre et ça va être déposé aujourd'hui, ce soir. Alors, et j'ai demandé à mon assistant de vous envoyer un courriel parce que j'aimerais vous rencontrer pour discuter de sécurité autour de votre école. Comme vous savez, peut-être, j'ai été la seule conseillère qui a voté en faveur de notre piste cyclable sur la rue Terrebonne. Et je pense qu'on voit dans toutes les villes du monde, Paris, Barcelone et même d'ailleurs à Montréal, il y a un mouvement
pour augmenter les pistes cyclables, pour améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes. Alors, j'appuie à 100% votre suggestion de faire quelque chose autour de votre école et je vais vous rencontrer dans les jours qui suivent. Alors, maintenant, numéro 8. Mrs. Sorry, Madame la Mairesse, I just like that. Oui. That, yeah, thanks for your question, Mrs. Beatty. So that's a very good question. I'm glad you're active on the Parents Committee at Marc Favreau. You know, your principal was on the Terrebonne Committee with us. He did not say too much. He did voice concern for getting something done on Summerlet, and we were looking at that very closely, and I can give you a little sneak peek at the committee recommendations. They will include something about Summerlet as well as Terrebonne. So we do have the interest of your school, the school children of your school in mind. Thank you. Excuse me, I'm going to raise a question of privilege. The committee report has not been given to the council or the clerk. Mr. McQueen has absolutely no right to give a sneak peek to anyone. The report has not been made public yet, so I have no clue what he's just saying. That's why I asked the question at the beginning of this council meeting, and I want assurances this will be handled properly according to protocols. The report will be tabled with the clerk and tabled with the council, made available to the public only after that. Thank you very much. Councillor Rocha, and I was just trying to answer the residents' question, but everything is going through the clerk and through the proper channels. But I agree, Mr. McQueen, you can't reveal information from a report until the rest of us have access to that. But thank you very much. Madame Propiano. Oui, Madame la Mairesse, question de privilège aussi. Je crois que le citoyen a posé une question en français, si je ne me trompe pas. Tout le monde lui a répondu en anglais. Non, moi, j'ai répondu en français. Oui, et mon intervention était en réponse à M. McQueen qui a posé une portion en anglais. Je n'ai pas répondu à la citoyenne. J'ai répondu en anglais. Je connais la citoyenne personnellement et je sais que son anglais est extrêmement bon. Alors. Ça va, Madame Propiano? Mais c'est vrai, si quelqu'un pose une question en français, je crois que c'est mieux de répondre en français. Donc, numéro 8, Michael Pazion. Mr. Perez, anyone who lives in or visits our borough notices the decrepit state of our roads. We need better streets and we need them repaved now, as soon as possible, please. This needs to be a top priority. I recently noticed you were running for borough mayor, and I heard you mention that, along with inclusion and innovation, investing in better local services is one of your key priorities. Where does the repaving of our roads networks rank in your list of investment priorities, and how quickly can these long overdue repairs begin? Monsieur Perez? Yes, thank you for the question. Well, this is something that I've been talking about for years before my announcement, and I've repeatedly indicated that we need to ensure as a borough to get more sums of money for our capital investments. Now, there's two issues here. There's a structural issue, there's a problematic and a deficit that we all recognize and then we need to address. But we also have to work in parallel and make sure that until we address that systemic problem and issue, that we get equalization payments from the city center to compensate for that underfunding. This is what I did when I was responsible for infrastructure, not just for our borough, but for all the boroughs. And the facts speak for themselves. Over the last 2 years, there's been exactly 90 meters of road work that have been scheduled to be redone in Darlington District. That's unacceptable. This year alone, there's 1.6 kilometers of road work that needs to be done. So we need to get is more money from city center. I believe my knowledge and my experience of the governance and how to get things done will enable us to get more monies. Now, we do have a surplus this year, so $2 million will be used in 2020. Again, I'm going to insist
in our summer décisionnel that we earmark it for local network, and that we ensure that it becomes a priority, because safe, important upkeeping the roads is important for all users. Important for public transit, for our bikes, for our roads, for our elderly. It's a question of safety, and it's a question of saving money down the road. We're simply doing insufficient amount right now in the borough. Thank you. Merci, Monsieur Perez. Alors, numéro 9, Francis Pfister-Stoga. The pool had over 1 year to do maintenance. Now the pool will close June 27th. Seniors, pregnant women, and handicap have no pool for over 2 months. Why wasn't maintenance done when the pool was officially closed for COVID? And traffic has been diverted to DeCarry Boulevard. It is impossible to sleep because of 24/7 traffic and forbidden trucks using the boulevard and polluting residential area. Bus 24 parks in front of residential buildings because of poor scheduling by the STM. We cannot open our windows for fresh air due to the traffic. So thank you for that question, Madame Pfister-Stoga. I will deal with the first one about the pool. First of all, it's true that the pool was closed, first of all, because of COVID, and then we opened it to do sort of some patchwork repairs so that we could quickly open it and have it available. And now there are long-term repairs that need to be done to the pool. So that's why we weren't able to do it during COVID. And that is why it's going to have to be closed. So I know that as a swimmer, I sympathize, but we're hoping that you'll be able to use Benny or perhaps one of the outdoor pools as well. And in terms of the traffic, I believe this is because of the construction at the Villa Maria metro station, if I'm not mistaken. And if there are issues with the 24 bus, I sympathize with you that the traffic has been diverted, and it must be difficult for you. But you can call the STM and voice your concerns about their scheduling of the 24 bus, and perhaps they can park somewhere else. They can find a different place to stop so that's not disturbing you. Mr. McQueen? Thank you. Yeah, I'd just like to add for the pool, Mayor Montgomery pretty much summarized it. For the traffic, I'd just like to stress that I've been following this dossier closely from the start. 2-3 years ago when they started the construction work, I was very concerned. I suggested some other routes for the detours of the buses. My director, Mr. Plante, can attest to a lot of emails we sent back and forth about the best way buses could stop. Unfortunately, they've run into delays with the construction at the SDM, so the construction is lasting longer. The most recent discussion with Mr. Plante was about the possibility that all that non-parking on DeCarry Boulevard leading up to Villa Maria Metro Station could be a little bit shorter. It seems exaggerated. I've seen this before, many parts of the city. Monsieur Plante, est-ce que vous avez un update sur si c'est possible de diminuer un peu les problèmes sur le boulevard DeCarry au sud du métro Ville-Maria? Écoutez, on a discuté avec la STM, mais malheureusement, pour des raisons opérationnelles, ils souhaitent maintenir la configuration actuelle. Alors, peut-être qu'on pourrait revoir, mais pour l'instant, il semble qu'ils ont besoin d'avoir cette configuration particulière. Okay, what I will do is find out if they can turn off their bus engines while they're waiting and loading people, because like you say, in summer with your window open and it's warm outside, so the bus does not have to stay warm. We'll see what we can do. Thank you for the question. Thank you very much. Number 10, Ray Taylor. The Auditor General has plainly said she does not have the information she needs to make a proper report. Our own borough remains overtaxed and underfunded. What do you both plan to do about this? I'm not sure what, Mr. Taylor, what you mean by both. You both plan to do about this, but I will say that
you're right that we don't get our fair share from the city center, and I've been trying in my 4 years in office to do so. Mr. Perez, did you have? Yeah, thank you, Madam Mayor. Thank you, Mr. Taylor, for the question. I'm going to invite you to watch the next City Council. At the next City Council, there will be a presentation by the Auditor General, and she's going to be explaining exactly what the budget process entails and why she's not able to get some information that she had requested from the Finance Department in her quest to develop a pre-electoral budget framework. This is a motion that we had presented early on. The administration, the Projet Montréal administration, voted in favor of it, but for the last 2.5, 3 years, they basically didn't give the support to the Auditor General. And following our request, our motion earlier this year, she said she took upon herself a mandate to look into exactly what the assumptions are made by the Finance Department. So I invite you to look at that. I think it'll be very telling. I plan on asking a number of questions, and that will at least give us an idea of why there's a lack of information. It's a separate issue regarding the underfunding. They can be connected, but it's really a separate issue. And as I mentioned earlier, I think there's both a structural issue and a systemic issue, and there's one in terms of political relations and as well knowing how the system works to get money. And over the last 4 years, our borough has not done well with that. Thank you. Mr. Arsenault? Thank you, Madam Mayor. Just very quickly, seeing as the constituent lives in Loyola, I just wanted to echo what Mr. Perez said about the opacity of the budget process not being exactly the same. It's a distinct but related issue from our underfunding, but one that I frequently bumped up against myself last year, even as a member of the administration, when I was trying to find more budget information. In fact, I was told at more than one point that the information I was requesting, simple comparisons in terms of investment levels across different neighborhoods, for example, was not available, in the sense that it was not collated and compiled in any one place that could be easily accessible or referenced in some way. So all the information in many cases is really spread out across thousands and thousands of individual contracts and files and documents that have been approved by council. It's not conducive to good financial governance. It's not conducive to good comprehension of the budget. And I look forward to the next City Council when we can hear from the Auditor General, and I look forward to hopefully proposing some measures over the next few months so that we can change this in the next mandate. Thank you for the question. Thank you. Wendy Thomas, number 11. Given claims that signing the register would mean that the owners would be able to make further changes to their plans, would the mayor please clarify the options for Borough Council now that 219 signatures have been received? So this is concerning the proposed development at St. Columba, which is on Hinkston. Of course, it went to a registry, and they managed to get enough signatures from residents in the area to force a referendum on the development. So the short answer is our councillors still have to discuss what our next step is. And today we're just tabling the results of the registry. And we will be voting on this at the next council meeting, which is June 21st. So I can't tell you any more than that because we have yet to discuss it as a council. Okay, number 12, Franco San Gregorio. The south side of Saint-Jacques Street from Cavendish to DeCarey has become an eyesore. There are several abandoned buildings and empty lots. This presents a tremendous opportunity for new developments. Unfortunately, new development isn't possible due to restricted uses, density, and height in the urban master plan. What is the city doing to promote new development on Saint-Jacques? When will this be implemented?
So thank you, Mr. Gregorio, for this question. I agree with you completely that Saint-Jacques leaves a bit to be desired. We're working on a whole plan for this area of Saint-Jacques from, say, Cavendish Claremont and de Maisonneuve, all the way along Saint-Jacques past Cavendish. And of course, we have the Falaise, which is the park, and there will be the Doll Park that's going to go over at the end of Cavendish across the highway to join up with Avignon Park. So, there is a plan in the works. Obviously, the way that street looks now, it really needs a bit of beautification, I would say. So I can't give you the timeline. Of course, we're coming up to elections and perhaps a new council. So we'll have to see what the next mandate brings. But this is definitely on the borough's radar in terms of redeveloping the area. And of course, we've already adopted bylaws to prevent any further building of motels or hotels in the area. Mr. Arsenault? Thank you, Madam Mayor. Thank you very much for the question, Mr. San Gregorio. I just wanted to add to the Mayor's answer that the City of Montreal is also preparing a full and comprehensive review of our urban plan. And it'll be the first time in history that it'll be an integrated mobility and urban development plan. So with the express intention that we will build and develop along current and planned public transit routes and active mobility routes so that we can have a more sustainable city. It goes without saying that Saint-Jacques already fits into that category. We have the 90, we have the 104 for a decent stretch. It's close to the suburban train line. So long story short, we're coming up to a golden opportunity to completely review and rethink the sector. And I hope you keep your eyes peeled and that you get involved, because we need more residents to get involved and speak up for the future of this neighborhood. Thanks for the question. Okay, number 13 is from Elizabeth Four about the Terrebonne bike path, and it's addressed to Mr. McQueen. As we all know, the Terrebonne bike path project turned out to be a fiasco, costing taxpayers well over $100,000. The Terrebonne Bike Path Committee has not been keeping citizens up to date on its progress. According to you, there were roughly 16 candidates to sit on this committee, including myself and my husband. Only 8 made it to the interview stage, and only 4 made it onto the committee. My husband and I did not receive any explanation about why we didn't even get an interview, leaving us both deeply depressed since we love our borough so much. What is going on with this committee, and when will we see a report? Monsieur McQueen? You're on mute, Peter. Thank you for the question, Mrs. Four. First of all, the report will be definitely tabled in advance of the June 28th Borough Council meeting, so you'll be able to read it in advance. And if you have any questions, you can then come and ask them on June 28th, write in your question. As to your specific question tonight, I will pass your question along to Mr. Perez and Mr. Arsenault, who had the final say on who got on the committee. Even though I presided the committee, I was not the final say on who got on the committee. But I will mention that I think all of us agreed that we certainly wanted people who lived as close as possible to Terrebonne. That was one criteria. So I'll throw that out, and perhaps either Mr. Arsenault or Councillor Perez have something to add. Just before Mr. Arsenault you speak, I just want to make one quick correction, Mr. McQueen, that our next council is the 21st, if I'm not mistaken. Not the 28th of June. Mr. Arsenault? Okay. Thank you, Madam Mayor. Actually, another quick correction on my part, just so that folks don't get the wrong impression. The file that we passed last summer that included all of the summertime COVID traffic calming measures, that came out to about $100,000. Terrebonne alone did not cost $100,000. It was a fraction of that. So, you know, we're talking about almost an order of magnitude difference, I think.
And secondly, as we made clear late last summer, there was a clear call for candidacies for membership in the committee. We discussed it, and it wasn't just politicians, right? It was also civil servants that got involved, and there were a handful. Without going into too much detail, there were a handful of applications that really stood out from the rest of the pack. People that lived on or near Terrebonne, and that detailed in depth their community involvement and the ways that they could be helpful to the committee. So it's not to say that yours or anyone else's had bad applications. It's just that we had some really stellar ones. That being said, thank you for applying to the committee. I'm sure there will be future opportunities to do the same. Thanks for the question. I think you're mute, Sue, if I may. I presume you're. Oh, I was going to say, I can barely see your hand because it blends in with your wall. There we go. So I'll be very brief. I'll just echo. It was a very proper process, one where the civil service, as is always the case, and election committees take the lead. They put together all the applicants. They do a certain triage. They're submitted to all the committee members. There were just as many members of the public service as there were elected officials. Mr. McQueen attended all the sessions and provided all his comments, with the exception of the final meeting where there was the actual discussion. And I could simply say that by and large, there was a clear consensus on the choice that was made. I'm not going to elaborate on the qualities and of each one. I think that the process was absolutely above board, and I encourage you to wait for the report, as we all are as elected officials, to see what kind of recommendations are being made, and hopefully we'll have an opportunity to debate and discuss them, and to see if there's any both short-term and long-term suggestions that can be readily implemented. Thank you. Thank you very much. Numéro 14. Donc, de Jérôme Glad, concernant une pétition pour l'élargissement des trottoirs sur la rue Marcille. Donc, à Mme Montgomery et M. McQueen. Nous sommes 30 résidents de l'avenue Marcille, au sud de Sherbrooke, mobilisés pour la qualité de vie sur notre rue, utilisée pour le transit. Nous vous ferons parvenir sous peu une pétition qui reçoit une grande adhésion. Notre rue sera refaite au complet cet été et nous aimerions que ce soit l'occasion de revoir l'emprise de rue et d'élargir les trottoirs, parmi les plus étroits à Montréal. 1,2 mètres de large, quand on peut lire dans les documents de la ville que le trottoir de base mesure 1,7 mètres, ce qui assure le déplacement de 2 personnes côte à côte et le déneigement en hiver. Notre rue compte près de 35 enfants et nombreuses autos font de la vitesse pour ne pas manquer la lumière au point. La largeur pose aussi des problèmes d'accessibilité universelle. Nous vous demandons donc s'il est possible de revoir les plans pour intégrer au chantier l'élargissement des trottoirs et ainsi apaiser la circulation. Merci, M. Glad. J'ai reçu un courriel ou un message d'un des résidents sur Marcille et j'ai expliqué que chaque fois qu'on refasse une rue, on refait les trottoirs, on élargit les trottoirs. Mais cette année, la rue Marcille, en bas de Sherbrooke, sud de Sherbrooke, n'est pas sur la liste. Alors, on ne peut pas, tout ça, c'est planifié à l'avance. On ne peut pas changer ça. Mais par contre, on peut prendre des mesures pour épaiser la circulation avec des bacs pour les plantes, des fleurs, bacs à fleurs et tout ça. Alors, je vous invite à m'appeler ou m'envoyer un courriel, puis on peut discuter comment on puisse faire des épaisements de la circulation sur votre rue, parce qu'avec 35 enfants et aussi des adultes, la sécurité est primordiale et c'est très important pour moi
alors on peut discuter d'autres façons d'améliorer la situation en entendant le travail sur votre rue. Monsieur McQueen. Merci beaucoup pour votre question, M. Glad, et M. Palladino aussi, qui nous a contactés. C'est certain qu'on prend ça au sérieux. J'aimerais juste clarifier que je crois qu'il n'y a aucun travaux sur votre rue cette année. Il y a pas on ne fait pas les changements. Oui, si M. Pierre Boutin aimerait confirmer ça, Marcel, entre Sherbrooke et de Maisonneuve, que je crois pas, on ne fait pas les tuyaux en plomb cette année du tout. Non, mais je pense qu'il est sur la liste des PRR, cependant. Donc, je pense que le tronçon est sur le PRR 1. Donc, il y a des bonnes chances qu'elle soit faite selon les prix qu'on a reçus. Il faudrait voir avec nos gens au bureau technique. Mais je pense qu'également, la problématique qu'on a, c'est que la rue est déjà très étroite. Donc, on a la difficulté à élargir les trottoirs parce qu'on sait qu'ils sont vraiment très étroits. Et si on était capable, on le ferait. Mais je pense qu'on ne pourrait pas au niveau du design. Il y a des saillies qui sont prévues, je pense, au niveau près de Maisonneuve. C'est ce qui est prévu, c'est ce que j'ai vu dans le PRR 1. Parfait. Je suis très positif pour les saillies à de Maisonneuve parce que les autos prennent la courbe à grande vitesse parce que ce n'est pas exactement 90 degrés, comme vous savez. Par contre, j'aimerais qu'on recheck exactement si c'est impossible de. Si on refait tous les trottoirs, c'est ça que vous dites, M. Boutin? On refait les. Moi, ce que j'ai compris, on fait la rue, on fait le tronçon entre Sherbrooke et de Maisonneuve. Incluant les trottoirs. C'est pas juste le patchage, c'est les trottoirs aussi. Non, je ne pourrais pas vous dire si on fait tous les trottoirs, seulement des sections de trottoirs, mais il n'est pas prévu pour l'instant de les élargir. C'est une question de design. Nous allons discuter de ça. Merci. Oui, tout à fait. Alors, on passe maintenant. Question numéro 15. Christine Terroret. Mayor Sue Montgomery, at the last Borough Council, several residents raised the issue about the dangerous Cavendish and Sherbrooke intersection. I live nearby. I am blind, so experience high stress crossing there. I and many others believe it is urgent that this be acted on quickly to avoid serious accidents or deaths, such as was the case at DeCarry and de Maisonneuve. At a minimum, we would like to see the crossing time extended. Establishing a four-way stop and additional audible signals would also make it safer. Last month, you said this was a concern for you too. What have you done since the last Borough Council to bring about the needed improvements? After you respond, I would also like to hear from City Councillor Christian Arsenault. Thank you. Thank you very much, Madame Terroret. After last council, I actually rode past that intersection on my bike, and I could see that it's quite, well, I mean, I've seen it before, but at that particular day, it was, extremely busy, and people were crossing the street and didn't have a lot of time to cross. So I can see if you are blind, that would add even more stress. So you have my sympathy and my empathy there. The thing is that this is an arterial street, Sherbrooke, so it's controlled by downtown. And I don't know if our public works, if Monsieur Boutin, est-ce que vous pouvez dire si on peut faire quelque chose avec les lumières à cette intersection? Est-ce qu'on peut prolonger le feu? Parce que je sais qu'on a fait la même chose à DeCarry et de Maisonneuve. Madame la mairesse, permettez-vous de répondre avant Monsieur Boutin, juste parce que j'ai peut-être quelques compléments d'information avant qu'il nous donne les détails. Okay. Est-ce que ça vous va? Merci. Thank you, Mrs. Thierret, for your question. It took us a couple of weeks following the last Borough Council meeting, but I was able to visit late last week with Eric Allen Caldwell, who's the executive committee member responsible for road infrastructure. And so he took the time, and a special shout out to him because he took the time out of his busy schedule to show up in Western NDG at 7:30 in the morning
to take a look at this intersection with me. And what he told me is that, yes, indeed, it is an arterial intersection. The nature of the intersection and the number of vehicles that it sees makes any changes very difficult. But we did discuss a couple of potential ones, which would include extending the crossing times by at least a few seconds each, especially on the north side of Sherbrooke, and properly squaring the crosswalks so that people have less distance to cover. Now, it's as the mayor said, it's a coordination question between downtown and the borough. So I'll invite Mr. Boutin to comment on that as he sees fit. Thanks again for the question. Merci. Je pense que vous avez bien répondu parce que dans les deux cas, dans le fond, c'est la Ville-Centre vraiment qui a la juridiction pour la synchronisation des feux de circulation. On peut soumettre les problématiques dans les faits. C'est ce qu'on a déjà fait, je pense, pour cette intersection-là. On va le refaire à nouveau. OK, merci beaucoup. Numéro 16. Juan Vera, concernant le projet Saint-Colomba. Ça serait la deuxième question, si je ne m'abuse, sur ce sujet. Question au conseil d'arrondissement. Environ 200 résidents de Notre-Dame-de-Grâce ont signé une pétition pour tenir un référendum pour décider de l'avenir du projet Saint-Colomba dans les coins de Beaconsfield et Hingston avec l'avenue Notre-Dame-de-Grâce. Question 1. Quand aura lieu ce référendum? 2. Si l'arrondissement décide de ne pas tenir de référendum contre la demande d'environ 200 résidents, l'arrondissement est-il prêt à ouvrir une liste de signatures de voisins soutenant le projet et une liste de signatures de voisins s'opposant au projet afin de savoir combien de signatures initiales s'opposaient vraiment au projet? Merci beaucoup, Monsieur Vera. Alors, la première question, le Conseil doit discuter cette situation parce que nous n'avons pas encore discuté la possibilité d'un référendum et on va voter là-dessus pendant le prochain Conseil, soit le 21 juin. Et concernant votre deuxième question, on ne peut pas créer une liste de signatures de voisins soutenant un projet ou une liste de signatures de voisins s'opposant. On doit suivre les règles de l'arrondissement et la loi. Alors, c'est pas possible votre suggestion et malheureusement, je n'ai pas une réponse pour votre première Complément de réponse, Madame. Oui, Monsieur Pérez. Merci. Alors, comme l'a expliqué Madame la mairesse, on va devoir se positionner en tant que conseil d'arrondissement. Mais si jamais on décide d'aller de l'avant avec le référendum, il doit avoir lieu dans les 120 jours suivant cette décision-là. Donc, ça va être fait au cours des 120 prochains jours. Évidemment, ce n'est pas le genre de choses qu'on ferait au mois de juillet, peut-être août ou septembre. On ne va pas le faire en pleine campagne électorale non plus. On ne veut pas mélanger les enjeux. Alors, c'est la chose, mais on va devoir prendre une décision et être fixé sur cela. Évidemment, c'est une question de démocratie. Alors, on a bon espoir que cela aura lieu, mais encore une fois, il y a beaucoup d'éléments à étudier. Merci. Merci. Monsieur Rautran, est-ce que vous pouvez mettre votre micro en mute, s'il vous plaît? Excuse. Merci. Alors, numéro 17 de Sharon Leslie. Madame Montgomery, at the last Borough Council meeting, I asked you to implement a live question function for residents at Borough Council meetings. This would help create a fairer, more democratic public question period rather than the existing format that strongly favors elected officials. Our questions must be less than 1,000 characters. Elected members' responses are often well over 5,000 to 10,000 characters. The OCPM has integrated live questions. Our borough's virtual consultation on the Empress in December included live questions. It is clearly possible to function this way. What seems to be missing is the will to do so.
When you responded last month, you said that you missed interacting with residents and would look into making changes. Since the format is identical this month, what were the results of your follow-up? When will residents be able to ask questions via Zoom or phone? Thank you very much for your question. Ms. Leslie, of course, I remain sick and tired of Zoom, and I would really like us to have our borough councils in person once again. But I do think going forward after COVID, we could continue to have an element of it online. Unfortunately, it's not that simple to organize with the technology. So I think, though, that we all agree that this is a technology that makes our borough councils more accessible to more people. We just have to get the interaction correct. Mr. Roton. Thank you. I think Madame Leslie's question is extremely pertinent and interesting one. One thing is clear, that one day Borough Council will go back to having meetings in person. And it may even happen before the end of this mandate. But even if it does, I will still suggest a hybrid model. I think there's merit in the idea that we become more accessible this way. However, many places are already beginning to work with technology that is interactive. One of the problems with our current format is it doesn't allow a sub-question. Clearly when you allow a sub-question, it does cut down the number of questions in question period, but on the other hand, it allows for important clarifications to go forward and sometimes to solve a problem that is very, very real, or to give clearer advice to many citizens who might be concerned about the same issue. So I think the fact that the OCPM is already experimenting in this way, and a number of municipalities are as well, is something we need to look to do. It's not necessarily rocket science. It's a question of integrating it into our function. And I'm going to support, at the very least, giving a mandate to our services to look into the proposal from Ms. Leslie with an idea of coming back with something that the councillors can actually make an informed decision about. Thank you, Mr. Perez. Number 18, Jericho Paragas. Okay, it's the fourth question about Mr. Perez running for mayor, but it's a different subject. Do we agree that we will allow this question? Anyone object? Okay. Councillor Perez, you are running for borough mayor. During your announcement, you emphasized the need for our borough to provide youth and families with the high quality vital services they are rightly entitled to. In the same vein, you denounced the borough's severe underfunding by city centre. How can you correct the current administration's failures so that youth and especially young families can regain hope, a sense of belonging, and that our borough receives its fair share? So, Mr. Paragas, thank you for the question. I already alluded to certain elements of it in a previous question that was not addressed to me specifically. For people to understand, there's two types of budgets every year. There's obviously an operating budget to pay for the rent, to pay for the employees, to pay for things that we buy. And then we have a capital investment, a capital works budget, which is all for the heavy investments, the long-term investments in our parks, in our waterways, in our streets, et cetera, et cetera. It's really on the second one where there's a chronic and systemic issue. And it really dates from the time of the mergers of the city of Montreal, where we kept matters on a historical basis. So that created certain inequities. To be able to compensate for that, during certain administrations, there was equalization payments. That means our borough got more money from city center that didn't directly go into our capital work. So that's a good thing, but it's also a bad thing. It's a good thing because we got more money because we needed it and we deserved it. It's a bad thing because it should not be dependent on the administration that's in power at City Hall. It should not have to be, if it's Kader, then you get more money. If it's Valley Plum, you don't get enough money. That's not the way you have proper governance, and that's where we have to address. Now, that's not an easy fix
because if you give more to CDNNDG, you're potentially taking away from another borough. So you got to find a balancing act. In the last mandate, we started addressing those inequalities in the operating budget. CDNNDG actually got more money because of this process. I'm going to continue working, finding those solutions. I know the governance of the city quite well. I'll be able to make some suggestions as borough mayor if it happens. And I will continue to work on the short term by convincing whoever's in power that we deserve more and give concrete data to apply it, not whimsical or not in a fashion that's not constructive. So we'll see what happens. The population has to first decide what happens on November 7th. Thank you. I didn't realize the campaign had started. Well, ever since you announced you're running again, that's when it started. I'm just following your suit. I thought this was Borough Council and not a debate. But anyways, number 19, Alessandra Devalski. De la Corporation de développement communautaire Côte-des-Neiges. Ma question s'adresse à la mairesse. Elle porte sur l'utilisation du terrain numéro de cadastre 2648-738 selon l'appel d'offres numéro 24694P1. Combien de logements sociaux pensez-vous construire sur ce terrain? Et la sous-question, qui est en charge de ce dossier à l'arrondissement et à la ville-centre? Merci pour la question, mais malheureusement, je ne connais pas les cadastres par cœur. Alors, Madame Falardeau-Boulet, savez-vous c'est quel terrain? Est-ce que ça c'est… Je pensais que c'était peut-être le Y, mais je n'ai pas non plus le numéro de… Mais c'est Côte-des-Neiges. Et Madame c'est le Popian, comité, savez-vous? il s'agit du 5010 rue Paris, Madame Montgomery. OK. Je veux répondre, si vous me permettez. OK. C'est dans mon district, j'aimerais répondre. Monsieur Vautrin, Madame Popiano a levé la main. OK, parfait. Allez-y, Madame Popiano. Il s'agit du terrain de 5010 la rue Paris. Okay. C'est le terrain que la ville a acheté pour des projets mixtes, écoles et logements sociaux. Okay. Effectivement, il y en a un appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres. On va voir exactement ce que ça donne. On ne pourrait pas voir, mais le terrain a été dédié pour une construction mixte. Concernant qui est en charge à l'arrondissement, je vais vous laisser le plaisir, Madame la mairesse, de répondre, mais à la ville-centre, c'est le service de gestion et planification immobilière ainsi que le service d'habitation qui sont responsables du développement de ce terrain. Merci. Monsieur Vautrin. Bonjour, Madame Devalski, et bienvenue à la CDC. On n'a pas rencontré. J'espère que vous aurez un bon mandat comme la nouvelle personne en charge de la CDC. Le terrain que vous avez mentionné est l'ancienne cégep Marie-Victorine. L'arrondissement a voté un contrat d'environ 600 000 $ pour la démolition qui commencera bientôt. Le site va être complètement démoli et va être emmagasiné en le court terme pour devenir un espace vert disponible à la population. Mais je dis c'est le court terme, l'intention de le conseil municipal est que c'est redéveloppé comme logement ou logement avec une école. La ville est en discussion avec le centre de services scolaires de Montréal pour la possibilité d'une école et le but de la ville est de construire des logements sociaux et abordables sur le site. C'est prématuré sur la question de l'école. Il n'y a pas d'entente avec Québec actuellement parce qu'ils doivent faire le financement. La dernière information que j'ai est que les discussions continuent et l'intention de la ville est d'aller vers la construction en 2022 ou probablement plus réaliste en 2023. Merci. Numéro 20. De Gérard Routier concernant la propreté des ruelles. J'aimerais que les dépôts sauvages soient sanctionnés et que la végétation débordant des jardins sur les ruelles soit taillée par leurs propriétaires.
C'est le travail des inspecteurs de la ville. Voir, constater, émettre des avis pour corriger cette situation et sévir si besoin est. Un nettoyage en arrière de leur clôture sur la ruelle serait conseillé. Beaucoup ne le font pas. Un passage régulier des inspecteurs ou immédiat en cas de plainte serait souhaitable, ce qui n'est pas le cas. J'ai remarqué énormément d'irrégularités quant au non-respect du règlement de la ville dans bien des domaines. Merci beaucoup, Monsieur Routier. Le problème avec, premièrement, avec les ruelles, la ville fait pas le déneigement ni le nettoyage des ruelles. Mais on a un programme à l'arrondissement pour que les résidents puissent faire le nettoyage. Ça veut dire une corvée. Et on fournit les sacs pour toute la végétation, etc. et les gants. Et normalement, il y a un groupe de résidents qui s'organise pour faire le nettoyage de ruelles. Et moi, j'ai participé dans plusieurs corvées comme ça et ça fait du bien. Vous pouvez rencontrer vos voisins. Et aussi, on a un programme qui s'appelle la Ruelle verte. C'est le éco-quartier qui organise ou qui peut vous aider à organiser quelque chose comme ça. Parce que quand les résidents sont fiers de leur environnement, ils prennent soin de cet environnement. Et le problème avec les déchets ou des choses en arrière, c'est que nos inspecteurs, ils ne peuvent pas prouver c'est qui a dompé cette vindange dans la ruelle. Ça, c'est le problème. C'est très difficile à prouver qui a fait quoi. Alors, je vous invite de contacter notre arrondissement ou l'éco-quartier pour vous aider avec vos voisins de faire quelque chose joli dans notre ruelle. Monsieur Gautran. Merci. Ça, c'est un ruelle particulier. C'est une longue pâté des maisons sur Coolbrook. La ruelle est entre Coolbrook et Descaries. La ruelle est publique, mais c'est pas pavé, n'est pas drainage, c'est pas nivelé. Et dans les derniers 18 mois, un peu plus, c'est devenu un lieu qui est fréquenté par des personnes sans abri. Il y a beaucoup de problèmes. Nous avons envoyé à plusieurs reprises les gens de santé publique, le service police, pour essayer d'aider ces personnes. Mais sur la question de malpropriété, la ville fait un nettoyage de ces ruelles une fois par année, un grand nettoyage, grand corvée. Mais ce que vous semblez suggérer, M. Routier, est que les coupables sont possiblement des voisins qui habitent sur la rue. Par coïncidence, une autre personne qui habite sur cette portion de Coolbrook m'a contacté aujourd'hui pour dire qu'il y a des dompages sauvages. Il ne sait pas si c'est des commerces ou les résidents, mais j'ai déjà envoyé cette plainte aux travaux publics avec une demande que les inspecteurs soient envoyés et qu'on donne des contraventions à celles qui utilisent cette ruelle dans cette façon. Ça va prendre certainement des inspecteurs, mais il y a des autres solutions plus long terme, incluant une session du ruelle qui est quelque chose où vous et moi avons déjà parlé en 2012 où les résidents n'étaient pas prêts de procéder, mais possiblement il y a un changement d'avis et possiblement ça pourrait être la réponse. Ça va permettre pour tout le monde de prendre une portion de la ruelle et de faire une portion de son propriété privée et d'engasonner, le faire verte et ça va régler le problème des dompages sauvages. Je vous contacte dans les jours qui viennent. Merci. Merci. Numéro 21.
De Christina Sanguir, concernant la crise du logement. Dans le cadre du projet immobilier Namur de la Savane, les citoyens ne peuvent que constater encore une fois un manque flagrant de transparence et de leadership dans la planification et la gestion des grands projets par l'administration actuelle. Le lancement des consultations publiques a tellement tardé, nous voilà en pleine crise du logement et l'administration n'a aucune solution à court ou à moyen terme. Monsieur Pérez, pourquoi tant de retard dans ce projet d'envergure? Merci. Je pense que vous parlez de l'hippodrome. Évidemment, ça fait partie de l'hippodrome Blue Bonnets à cet égard. Peut-être c'est Namur. Évidemment, Namur, ça fait quand même plusieurs années qu'il y a eu un développement qui continue à avancer. Je pense que, de façon générale, ce qu'il faut, c'est pouvoir accélérer le nombre de logements et de construction. Si on veut vraiment s'attaquer à la crise du logement, ce n'est pas avec un règlement comme le 20-20-20 qui, d'après ses propres aveux, va seulement ajouter quelques centaines de logements sociaux ou abordables par année et on a une liste d'attente de 24 000. La solution vient avec une capacité de pouvoir augmenter de façon importante. Il faut avoir des partenaires dans l'industrie. Évidemment, il faut avoir des règles très claires et très simples. Et en ayant une meilleure offre, ben, automatiquement, les prix vont baisser et on va avoir plus de transferts de personnes qui sont dans des habitations, des logements qui sont moins que désirables. Alors, je pense que c'est une problématique. Avoir un point de vue qu'un règlement va tout régler, c'est très naïf, c'est la bonne PR, hein, c'est la bonne promotion, mais dans les faits, de façon concrète, ce n'est pas ça qui va solutionner. Il faut vraiment travailler en collaboration, il faut avoir des règles plus très claires, plus souples et s'assurer qu'on puisse justement augmenter l'offre. J'aurai l'occasion évidemment éventuellement d'en discuter comme toutes les autres personnes. Merci. Madame Poupiano. Merci beaucoup, Madame Montgomery. Vous comprenez que bon, c'est un projet qui avance. Monsieur Pérez l'a souligné d'ailleurs. Donc, ça a été une première étape, celle de définir la vocation de ce site. Quel type de site on souhaite avoir? Bon, les citoyens montréalais se sont exprimés clairement. Ça doit être un développement à l'échelle humaine, pas des tours à logement de 40-50 qui couvrent même Mont-Royal à partir de l'hippodrome, à l'échelle humaine avec des installations publiques, des installations communautaires, où on peut faire du sport, on peut aller à la bibliothèque, on a des garderies, on a des écoles, pas faire des développements comme juste à côté le triangle, où c'est maintenant qu'on commence à réfléchir à mettre une école. Donc, ça avance de bon train. D'ailleurs, vous avez, je ne sais pas si vous êtes au courant, d'ailleurs, merci pour votre question, mais on a déjà accordé un montant pour la CDC pour pouvoir gérer une première étape de consultation publique du milieu et une firme d'architectes qui va nous aider à définir dans l'espace de l'hippodrome l'emplacement des installations publiques, parce que comme je vous disais, on a besoin de terrains de sport, de bibliothèques, des centres culturels, des théâtres, de cinéma, donc tout à l'échelle humaine. Et différemment de M. Pérez, vous le comprendrez pourquoi, j'y crois fondamentalement que c'est seulement un règlement de type 20-20-20 qui va pouvoir assurer une mixité sociale sur le site, la construction du développement social et abordable, parce qu'il faut mettre à contribution et les promoteurs, surtout sur un terrain qui appartient à la ville et qu'il faut qu'on le développe. Et donc, les promoteurs vont trouver leur compte, mais aussi tous les gens qui souhaitent depuis des années voir sur ce terrain du logement abordable et social. Donc, je suis très, très fière qu'on a été capable d'avoir un règlement qui va assurer la mixité sociale sur ce terrain. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Merci. Et de mon côté, j'ai eu plusieurs discussions avec M. Baudry, qui est le responsable pour le logement sur le comité exécutif. Puis, j'insiste que nous avons un bureau ici dans l'arrondissement pour gérer le projet.
et ce que les groupes communautaires soient impliqués dans la planification de ce projet. Alors, numéro 22, Brad Milek. Rat infestation. We currently have a major rat infestation. Rats are coming out of our lawn. Not just one rat, many rats. I have opened up a docket with the city. The reference number with the city is 21105464. I consulted an extermination company about taking care of the problem, but I was informed I should call the city first because, one, if there's a cracked sewer pipe, then the rats will continue to come. The lawn is small and pretty much the first 6 feet of the property line, which, if I am not mistaken, belongs to the city. I was told this problem would be taken care of within 5 to 10 days. It was not. I was then bounced from one city councilor to another to a third. Now I was told to contact city council. Please take care of this problem as it has been over a month. Thank you. Well, Mr. Milek, I sympathize. I've had rats in my house. And in fact, it turned out that there was, in fact, a broken pipe. Rats can also come if there is construction nearby, which sort of disturbs their habitat. So I think what I'm going to do is, je vais demander Monsieur Plante s'il y a quelque chose que l'arrondissement peut faire. Est-ce que c'est un tuyau? Est-ce que c'est un autre problème? Je ne sais pas. Oui, ben en fait, on est entré en communication avec le citoyen pour bien comprendre la situation. Et là, ça semble effectivement que le problème viendrait de l'extérieur de la maison. Au début, là, c'était pas clair. Donc, le problème vient de l'extérieur de la maison. Alors, on va, comment je dirais, avoir une nouvelle approche avec les citoyens au cours des prochains jours pour essayer de régler le problème. Mais un peu comme vous l'avez vécu, lorsque c'est des tuyaux, lorsque ça vient de l'extérieur, c'est beaucoup plus difficile à localiser. Mais on peut rassurer le citoyen qu'on travaille avec lui, puisqu'on est entré en communication, et on va espérer pouvoir régler le problème idéalement dans les prochains jours. Monsieur Arsenault? Merci, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Plante, pour le mise à jour là-dessus, parce que effectivement, c'était moi le troisième élu qui a contacté. I was the third councillor and final one that Mr. Milek contacted, being your local councillor. And once again, sir, I just wanted to thank you for your patience and to let you know that obviously, as Mr. Plante said, we're on the case now. I know it's taken a while, and thank you for being as patient as possible given the circumstances. So if you have any other questions, obviously our team of civil servants is here, but you know where to reach me as well. So thanks for the question. Number 23, Deanne Delaney, about gas leaf blower ban. Given the climate emergency, cities worldwide are increasingly aware of the importance of urban biodiversity and the need for a healthy environment. The Coalition for Green and Quiet Neighborhoods would be pleased to give a presentation to borough officials, landscape employees, and entrepreneurs to share research about how the growth of gas leaf blower usage is harming our environment, humans, and ecosystems. Instead of continuing to use these harmful gas leaf blowers locally, have you considered setting the example by encouraging borough employees to use rakes or electric leaf blowers if needed for larger areas to move and collect leaves? Alors, je ne sais pas si, Madame Delaney, I've spoken to you about this. I'm not a fan of gas leaf blowers. So, je vais demander Monsieur Plante ou Monsieur Butin, est-ce que notre arrondissement utilise les... On est en train de passer aux souffleurs à feuilles électriques. Alors, on a déjà commencé et ça va s'accélérer, je vous dirais, là, au cours des prochains mois. Je ne dis pas qu'on va complètement les évacuer parce que parfois, ça peut peut-être être plus utile, mais c'est sûr qu'on va réduire au minimum non seulement les souffleurs à feuilles, mais également les autres équipements à moteur pour essayer graduellement d'aller vers des équipements, je vous dirais, électriques avec batterie. Il y a une question de performance, évidemment, une question aussi d'efficacité, mais c'est clair que c'est une transition qu'on est en train de faire qui va durer encore
quelques mois, sinon quelques années, mais on s'en va dans cette direction. Merci. So just to say that we're moving towards that, Madame Delaney, for shifting to electric leaf blowers. You know, we've looked at other bylaws in other municipalities, and we've consulted our legal department in terms of banning like a wider ban for the use of the public, and it's very difficult to do. The other municipalities only managed to ban them during the summer, but you can still use them in the spring and fall, which is usually when people use them. So it's kind of toothless to do it that way. So, but we will continue to look at this because it's definitely something on my radar. Evan Thompson, Coalition, New Skate Park and NDG. Around Montreal, there are many neighborhoods building modern, well-designed concrete skate parks. Verdun, St. Leonard, Pointe-Claire, Saint-Jérôme, Rosemont, Malin, Brossard, Blainville. Boroughs and municipalities, big and small, are providing the infrastructure to get their citizens outside, active, and creating community connections. The pandemic has only increased the importance of these shared outdoor community spaces in our neighborhood. The Coalition to Skateboard, NDG, and all the skate park users in the community expect their elected officials to make a new skate park and NDG a priority in the next budget. We also need the borough to work with the community to ensure the new park is of the proper design and quality to ensure it meets the community's needs. Can the citizens of NDG count on their elected officials to allocate the funds required in the upcoming budget and begin consultations with the community for a new skate park and NDG? So Evan, Mr. Thompson, I can't agree with you more. I'm very happy to inform you that we have I was in contact with the Montreal Skateboard Association. I had an initial meeting with them to discuss this, the need for this in our community. And then I set up a meeting with our councillors. There was a lot of enthusiasm. And we've decided to take some money from our surplus, give it to the association in order to hold public consultations to discuss where we want a skateboard park, what kind of skate park we want, or what it will look like, where it will be, how big it will be, and so on. So we're at the very beginning stages, but rest assured that no decisions have been made. I am certainly not a skateboard expert. So that is why I reached out to the association to give us a rundown on what's possible and to give us, to hold these consultations for us. So obviously we're not going to get a new skate park this summer, but it certainly is in the works. And I know there were rumors going around. A councillor posted on Facebook that we were looking at the Hippodrome. You know, nothing has been decided. And please keep in mind that we're not only NDG, but we're Côte de Neige. So we have to look at the whole community, how we serve the whole community, and where we put these recreational facilities. So all that to say, stay tuned. Exciting things that will be coming. Mr. McQueen. Thank you, Manala Maris. I'm not an expert either, but my son is, since he's gone crazy skateboarding in the last year. So I already had been visiting the skate parks in Verdun and in the Mile End and at the Olympic Stadium, the new one at the Olympic Stadium, which is just open, to get an idea of what's going on. I've also, taken a really good idea of the measurement, the size of the current one at Benny, to get and compare them to those new ones over in those other boroughs. Just not saying that means we have to build it, Benny. All I'm saying is starting to get the information in place. And I will say that we already got a presentation from the Skateboard Association that also gave us some background info. I mean, I believe in a consultation as well, absolutely, but it's good. The more knowledge we all have is important, and you can certainly count on my support for that skate park investment, hope in NDG. Thank you. Mr. Arsenault.
Thank you, Madam Mayor. A very, very quick word just to thank Mr. Thompson once again for continuing to push on this issue. And just to reiterate that given that we're talking about a project that would happen sometime in the next couple of years, I do think it's a very reasonable request to fill the gaps and to take care of at least the surface of the existing skate park, because there are still a number of spots where skateboards, rollerblade wheels, and scooter wheels can easily get caught. They're like the skate park equivalent of potholes. It does not have to be that way. And so we need a safe space for our kids to skate while we're waiting for a new project. Thank you. Okay, thank you very much. Number 25 is also about skate parks. Elena Parial. Can we please upgrade the Benny Park skate park in its current location? I support the existing location of it. Can we make a part of it accessible to small kids on balance bikes as well? So thank you for this question. We have received a lot of comments because skateboarding obviously has become hugely popular, and I do believe we need this kind of infrastructure for our youth to give them, to get them outside, get them active, get them off their screens. I support this 100%. I asked the association, the Montreal Skate Park or Skateboard Association, to visit Benny. They did. Their analysis was that, it's a very old design and that it wasn't worth, actually putting money into it. Now, does that mean we take it apart and redo it completely in an updated fashion? Do we just do patchwork? That's certainly the question that's beyond my expertise. And so we will be, seeking some more advice on that. What is the best way to go forward with the Benny Park skate park? Mr. Perez? Thank you, Madam Mayor. I'd like to echo your comments. I think that what was announced with respect to the use of the surplus was a consultation for a new skate park in CDNNDG. What format, what location, all those things are to be determined. And I think everybody's on the same page on that. And it's a midterm project. The consultation hopefully will be done over the next 6 months or so, I presume. But after that, it'll be the next council who will come up. But we encourage everybody, especially people who are already in the skateboard community, to provide their feedback for that new endeavor. However, that is, I think, separate and distinct of what is going on with the Benny skate park. And I think that should definitely be looked at. I mean, there's, from what I can tell, from what I've seen, some basic maintenance issues. Some of them are even perhaps security related from what I've seen. So I think those are separate issues. Obviously, the community can be able to be very productive in their comments from their experience. And obviously, we'll all make the decision that's in the best interest of everyone. Thank you so much. Thank you. Number 26, David Fostochian. I'm sorry if I mispronounced your name. When will the NDG skate park get expanded and renovated to reflect current skate infrastructure? So again, I will reiterate what I said earlier. I think all of our councillors are on board for a skate park. And we would like to have another one, and where that will be, what it will look like. We're at the very beginning stages. We're just going to, we will have consultations, like Mr. Perez said, maybe in the next 6 months, that those would be held by the Montreal Skate Park Association. So, by people who know more about skateboarding than our counselors do. And, so we will look at that. We will also look at Benny Park. All of this
has to be looked at, but I think we're unanimous in saying that definitely these are the kinds of outdoor activities we want to support for our youth. We want them to be outside. We want them to be active, and whatever we can do to make that happen, we will. Okay, number 27 is Wipke Scheid. Members of the Coalition for Green and Quiet Neighborhoods attended the borough meeting on February 1st, 2021. At that meeting, Mr. Rotron indicated that he is working towards a ban on gas leaf blowers, a position he has since confirmed. The mayor and other councillors seem to support this plan. It is now June. We have seen many letters to the editors of local newspapers and op-eds in favor of such a ban. Recently, St. Lambert became the latest city to ban gas leaf blowers. Westmount and Beaconsfield have laws restricting their use April to May, October to December. Our question then, what is the timeline for such a ban in the borough of Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce? So thank you very much for this question. It clearly is an issue for many of our residents, myself included. I'm very concerned about the environmental impact, plus the health impact of blowers on humans. We discussed it at one of our borough council or one of our caucuses, and one of the suggestions from Madame Popiano was, why don't we revisit all our noise bylaws and look at it, you know, what we can do as a whole to improve life for everyone in the borough in terms of noise and environmental issues. At the beginning of my mandate, we had asked our legal department to look into banning these leaf blowers. And the opinion we got was that it was impossible. I've spoken to the mayor of Westmount. She said that it was extremely difficult because there was a lot of pushback, a lot of threats of legal action, lawsuits by commercial landscaping companies. So I think in the end, that's why they were only able to restrict their use from April to May, October to December, because that's when people use, or these companies use their leaf blowers. So kind of a toothless bylaw. I will look at St. Lambert's bylaw to see how it compares. And, you know, this is something that is very much concern to me, and I believe the rest of the council. So don't worry, we haven't forgotten about this issue. Zav Levinson, number 28, regarding the demise of the project to build housing on the site of the St. Columba Church, my question concerns the process itself. I and a majority of my neighbors living within 2-block radius of the site favored the project. It is likely that many, possibly a majority of those who signed the register, also favored the project, since they were told signing would only lead to some modifications. As well, council supported the project in a recent vote. Yet the process is currently structured in such a way that it enabled a small disgruntled group of citizens to derail this important initiative that had widespread support in the neighborhood. Will council review the structure? I mean, the process was followed. You know, there was a registry, a certain number of signatures had to be collected. We had no indication or proof that people were misled about what they were signing or what it was about. So, you know, at this stage, council had voted in favor, not unanimously, but it had passed its third reading. And so it's up to the people now to decide what they wanted. So the registry happened. There was enough signatures to force a referendum. Now our council will discuss among ourselves and vote at the next council whether or not we go to a referendum.
Is the process imperfect? Probably, as all processes tend to be, and democracy is messy, and not everybody is going to be happy with the outcome. Now, will we review the process going forward? That's something, certainly that's not going to happen in terms of St. Columba, but the next council may decide very well to look at that. But these are things that are in the law, and you know, we don't have the power to change that, the way the process works right now. Mr. Perez, is your hand up? Yes, thank you, Madam Mayor. Thank you for asking the question, Mr. Levinson. I am concerned in the sense that I received quite a few emails from citizens that echo what you're saying, specifically that they thought they were voting to encourage some minor modifications. They weren't necessarily under the impression that this would perhaps put a halt to the actual project. So again, I'm presuming good faith everybody, and ultimately the process was followed. I agree with Madam Mayor. It was followed. It's a strict process in law. It is incumbent on people to be able to make sure that what they do sign, they read. I haven't seen the actual document that was submitted, and I don't know what was said to some individuals. For me, that weighs a lot in the balance in going forward with a referendum. I'm speaking from my personal opinion, and again, it's subject to the discussion that we're going to have with my colleagues. But my first instinct is I've seen so many people that were in favor of this project and quite a few that were against it, that if we want to really go ahead with a democratic process, then we should allow it so that there's no ambiguity about the end result. If it happens, it's going to happen within 120 days of the decision that we're going to be submitting next month on June 21st. Regarding the process, future, the process was followed. It's enshrined in law, but the law was changed in 2017 where we can look at a way of changing it, provided that we change the policy on public consultations. So that hasn't been done yet. That's something to be looked at. But again, those are for future projects. For this project, it's right now the law that's in place. So I hope that answers and clarifies things for you. Thank you very much. So that's the end of our question period. Merci beaucoup pour vos questions et votre implication dans notre conseil. Alors, on passe maintenant à 10.06, les questions de conseil. Monsieur Vautran. Merci. J'ai quelques questions pour Monsieur Plante pour commencer. La première, j'aimerais savoir, avoir une mise à jour à ma lettre de 1er avril dernier concernant l'avenir du parc Mandela. J'ai partagé avec les services ce que j'ai écouté des citoyens dans le secteur. Il y a des gens qui disent que les sentiers viennent à l'échéance et sont abîmés, il faut être refaire. Mais la question majeure là-bas a touché le diamant de baseball qui est sous-utilisé. Il y a des gens qui effectivement suggèrent un deuxième site pour le cricket dans l'arrondissement. Il y a déjà des joueurs qui utilisent le diamant de baseball et des autres utilisations. Donc, ma question est, effectivement, pouvez-vous nous dire où on est dans ce dossier, quel travail a été fait et quand pouvez-vous me revenir? Je termine cette question en disant merci pour avoir déménagé les tables de pique-nique. Nous avons reçu l'année dernière plusieurs plaintes de bruit des gens qui habitent sur Barclay. Vous avez déménagé les tables de pique-nique et ajouté quelques-unes pour répondre dans le besoin. Donc, on a trouvé ce qu'on dit un win-win pour tout le monde. Oui, tout d'abord, M. Rotran, on a commencé à discuter un peu effectivement de ce qu'on pourrait faire avec le terrain de baseball du parc Nelson Mandela. Il faut comprendre qu'on veut bien comprendre la situation, on veut bien voir, parce qu'il y a encore des ligues qui sont là, ou des parties de baseball, je vous dirais peut-être moins organisées, mais qui se tiennent sur ce terrain. Alors, on est en train de regarder ça.
de voir également qu'est-ce qu'on pourrait faire. Un terrain de cricket, il y en a déjà un. Est-ce que ce serait possible d'en installer un second dans ce parc? Ça pourrait être une possibilité. Également voir, parce que ça reste quand même un vaste espace vert. Alors, est-ce qu'il y a d'autres activités qui pourraient s'y tenir? On a commencé, en même temps, je pense que vous comprenez également qu'avec tout le déconfinement qu'on vit actuellement, les bouleversements qu'on vit, la nouvelle saison estivale, la préparation très, très rapide qu'on a dû avoir pour nos installations aquatiques, entre autres. Alors, je vous dirais qu'il y a pas mal de pain sur la planche, mais l'équipe de Sonia Gaudreau est déjà là-dessus. On va avoir besoin, honnêtement, encore de quelques semaines, sinon quelques mois, pour pouvoir revenir avec des propositions plus concrètes, mais soyez sans crainte qu'on va y arriver et on va tenir l'ensemble du Conseil au courant de notre travail et de nos réflexions. Merci pour ça, M. Plante. La portion est de la parc est merveilleuse et comme au centre, on a mis un terrain multifonctionnel de plus d'1 million il y a quelques années. C'est le côté ouest de la parc qui doit être refaite et aussi là-bas où on commence à avoir des plantes, des chiennes sans laisse et des plantes des citoyens qui veulent voir l'inspecteur des chiens. Mais ça, je vous laisse de régler. Deuxième question qui revient tout le temps. Et vous m'avez dit dans le dernier conseil qu'effectivement, on va réparer Isabella entre de Kerry et Westbury. C'est pas seulement moi qui le revendique, ma collègue Popiano le revendique également. C'est pas seulement le salon funéraire au coin de Kerry qui fait des plantes, mais les citoyens qui habitent dans le secteur. C'est quoi le plan de match pour l'été 2021? C'est pas dans le PR. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, ce qu'on essaie de voir, c'est si à la fin, je vous dirais, de la saison de pavage, souvent, on est capable de dégager certaines marges. Alors, si les choses se déroulent bien, si nos contrats se font comme prévu, il y aura peut-être des marges de manœuvre à l'intérieur de nos contrats qui nous permettront de faire ce petit tronçon, parce que c'est pas très long, hein? On parle d'Isabella en Décarie et Westbury, là, grosso modo. Alors, on espère être en mesure de pouvoir le faire à même les contrats de pavage que nous avons actuellement. Malheureusement, il est trop tôt dans la saison pour pouvoir le confirmer immédiatement. Peut-être qu'à la prochaine assemblée, nous pourrons, mais une chose de sûre, là, on essaie effectivement de venir intervenir sur ce tronçon là, qui est quand même très endommagé. Merci. J'imagine vous entendre de Magda Popiano et moi avant que la saison est terminée pour assurer l'année prochaine. Okay, my last question is to Christian Arsenault. I was actually quite upset at the last Borough Council meeting. It was you asked some questions about the budget of the borough, which I thought were legitimate for a councillor to do, and you got pushback from Mayor Montgomery, who suggested that you were breaking the ethics code. I was a bit surprised to hear that, but we've had discussions on the budget since, rather we've had discussions on our our surplus from 2020, which won't come in future years. It's an exceptional circumstance. But I just wanted to know whether you feel your questions have been properly answered, because I always feel that any question that deals with the taxpayer's money requires an honest answer. And if it's I don't know, the answer should be we'll get back to you as citizens. So I thought your questions were pertinent. I was surprised at the reaction. I'm not going to get into he said, she said, but it was inelegant. And I want to know if somehow, since the council meeting last month, you've gotten that information. I think I'm a little taken aback. I'm a little confused. At council last month, I do not think that was one of the things that Mayor Montgomery said. She said a lot of things. She didn't answer my question, but I think, yeah, I'm a little lost. There was a bit of a non-answer. I imagine that we'll perhaps hear a little bit more about that this evening, but I have not received an answer to my question at any point. I've asked it multiple times over the last several months. I asked it in writing last fall. I asked it in council a couple of times, and at no point have I received a real answer.
Yeah, the specific charge that you mentioned, I don't recall her saying out loud. Yeah, I could So swear. I don't know how to. I'm shouting with the words "You're breaking the ethics code." Mention. Wow. You don't recall that? I don't know which meeting you were in, Marvin, but I was there, and since we tape these meetings, it's easy enough. yeah, you might want to go back and check that. Thank you. But however, Chris, if Christian Arsenault hasn't gotten his answers, will you, Miss Montgomery, forward them to him and CC the rest of the council? I've already answered his question, but the thing is, I don't work for Mr. Arsenault. I work for the citizens of CDNNDG. So I think Mr. Arsenault could spend his time doing his actual work instead of peppering me with questions all the time. I don't think that's fair. Look, we're all elected on an equal basis, and to keep everybody accountable, we all have a right to ask questions. When a councillor asks a question on the budget, you have to answer. Mr. Roton, I don't think you're Mr. Arsenault's father, so you don't need to ask him, did you get your answers? Did you get your lunch? Did she tie your shoes for you? You know, I think Mr. Arsenault is a big boy and can get those answers, okay? I'm sorry, I think there's a principle here. And I also have to say, Perez? I didn't say, I think there's some animosity on your part towards Christian Arsenault. I don't have that animosity to him or any other member of the Board of Council. When he asks a question, you don't answer. With Lionel, myself, or Magda, and Peter asked a question, you didn't answer. I think Mr. Arsenault can stand up for himself, Mr. Roton. Thank you. I appreciate that, Madam Montgomery, because I'm going to raise a question of privilege, point of privilege. There have been a number of things that you have said in response to my questions about the budget, including just now, the suggestion that I'm not doing my job by asking a question of the mayor, who has executive authority. In fact, you spent most of last year reminding us all that you are the executive and that you have more authority over the civil servants on a day-to-day basis than we do directly. But you know what? Your response just now, which is very much in the same vein as your response to me last month and your response to me in writing, is, I think, the piece that I needed to put this puzzle together. Because I think what Councillor Rotron was referring to is not your accusation last month that I was violating the ethics code, but it was your accusation in writing late last fall during the budget period that I was harassing you and therefore violating the ethics code because I was asking very simple questions about the budget. This is not the first time that either in public or in private, you've gaslighted me and suggested that it's arrogant or condescending or any other kind of inappropriate for me to do my job. So you leave me no choice. I'm going to table for the information of our colleagues and the public, our exchange on the budget from last fall. They can arrive at their own conclusions. And I will also state for the record that unlike Mayor Montgomery and her former chief of staff candidate in Loyola, not sure, I actually am willing to grant the possibility that sometimes I make mistakes. That's a big part of the whole ethical process at the city that they hammer into our brains from day one, that you have to constantly reflect and make sure that you're behaving appropriately. Now, that's something that I did when Mayor Montgomery accused me of harassment. That's a serious accusation. So I immediately contacted the Comptroller General, who directed me to the Councillor's Ethics Commissioner, and I disclosed the entire exchange. I asked him for his opinion, and he wrote back to me and cleared me of any inappropriate behavior whatsoever. So I'm more than happy to provide all that documentation to show that, unlike some people on this council, I actually take ethics criticisms and ethics allegations seriously. I'm willing to recognize that sometimes I can make mistakes, but this was not one of them. So I'll be tabling that. I'll be sending it to our colleagues and our clerk for this session. And should any of you, councillors or public, have any questions for me on this subject, and I'd be more than happy to answer them as transparently as possible. And in the meantime,
while we're waiting for that to happen, there's an outstanding question about what our borough mayor has done on the budget to get us a fair deal that still has not been answered. So I would appreciate Mr. a sign of respect. I would appreciate a sign of respect and actually getting an answer to my question for once. Mr. Perez is next. Okay, so you've got a few minutes to prepare your answer. You know what's coming. Mr. Perez. Thank you, Madam Mayor. I hope you will enjoy being mayor. It's fun. One thing's for sure. I will not. Anyways, I will reserve judgment for myself and let people decide in November. But I don't think it's right to accuse people of being paternalistic or of ageism because they're raising a question. In any event, my question is to the services. Ma question c'est pour Monsieur Plante. Ça concerne un courriel que j'ai reçu d'un citoyen qui, en fin de compte, il a même posé une question ce soir, le numéro 42, M. Lipson. Ça concerne le dôme à Concordia, dans Loyola. Donc, ce dôme de soccer qu'on met l'hiver pour permettre l'usage du terrain. Et il y a une entente comme quoi il est utilisé l'automne, l'hiver et il est enlevé au printemps et l'été pour pas que ça affecte la pollution visuelle et autres du quartier. Je sais que l'année passée, à cause de la COVID, il y avait une demande, il y a une dérogation à l'entente et au règlement pour pouvoir maintenir, parce que c'était inconnu. Et je comprends maintenant qu'il y a une demande répétée par l'Université Concordia de maintenir cette année-là avec comme raisonnement comme quoi il y aura plusieurs travailleurs qui vont aller de côte à côte et que ce n'est pas recommandé et que la compagnie ou une des compagnies font affaire à l'Ontario et que la frontière est fermée. Avec respect, je n'achète pas ces raisons, j'abonde pas vraiment là. On est en plein déconfinement, on est passé au palier orange aujourd'hui, on peut être dans des restaurants et il y a des règles qui sont établies même lorsqu'on était en palier rouge, en vertu de la CNSST, en vertu du RBQ, de trouver des moyens pour que des gens dans le métier puissent travailler de façon sécuritaire. Deuxièmement, j'ai vérifié, la frontière et l'Ontario sont effectivement fermées, mais il y a des exemptions et le transport pour faire affaire est permis et à la rentrée du Québec et à la sortie du Québec. Alors, c'est une compagnie ontarienne. Alors, pour moi, je pense que pour les mêmes raisons que l'année passée, c'était justifié et justifiable d'avoir une exemption, je pense que cette année, cela ne devrait pas l'être le cas. Je suis sensible aux résidents dans le quartier. Alors, pour moi, je pense que c'était peut-être d'une très bonne volonté de la part des services d'accommoder l'université, mais je pense dans les circonstances, vu les choses, on devrait leur demander respectueusement de respecter l'entente et le règlement, M. Plante. Oui, je comprends, mais j'aimerais simplement préciser, M. Perez, que cette demande-là a été faite quelque part au mois d'avril. Alors, à ce moment-là, la situation étant ce qu'elle est, la vaccination n'ayant pas progressé autant, les restrictions étant plus sévères, on s'est basé sur en fait, on a pris cette décision à ce moment-là. Alors, on s'est défendu tout à fait, je crois. Maintenant, bon, la situation manifestement a évolué puis beaucoup plus vite qu'on pensait, hein, et heureusement. Alors, on pourra revoir effectivement avec les gens de Concordia si eux peuvent, comment je vous dirais, ramener cette compagnie ontarienne et faire les travaux dans la mesure où des travailleurs ontariens pourront franchir la frontière. Alors, écoutez, je n'ai pas vérifié, mais je pense que oui, effectivement, on pourra demander à l'Université Concordia. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on pourra l'obtenir, mais c'est clair qu'on pourrait, au cours des prochains jours, là, revoir notre position et demander à l'Université Concordia de procéder aux travaux. Je vous remercie, M. Plante. Plaisir. Question de suivi là-dessus, si vous me permettez. Je tiens juste à réitérer en tant qu'élu local pour le district qu'effectivement, ce serait mieux de le faire le plus rapidement possible. C'est quelque chose qui est noté, constaté et pas apprécié par les résidents. Et bien qu'une
qu'on comprend que les circonstances ont été plus difficiles. Si on peut s'avancer là-dessus, ce serait fort apprécié pour la saison estivale. Merci beaucoup. Madame Poupian, vous êtes mutée aussi. Je crois que M. Rotran avait avant moi. Là. Moi, non, je pense que c'est un ancien main. Il a déjà posé ces questions. Parfait, non. Écoutez, ma question, c'est pour M. Plante. J'ai pas remis à chaque conseil d'arrondissement la question sur le parc Jean-Briand. Là. Vous savez, c'est une grande souffrance pour moi en réalité, ce parc, surtout dans les conditions actuelles où le parc il est utilisé au maximum. Il est dans un très mauvais état. Le chalet du parc, il est dans un très mauvais état. Le terrain de pétanque, je viens aujourd'hui d'avoir de nouveau une relance des citoyens parce que il est pratiquement tout fin pratique, non utilisable. Et croyez-vous qu'on a l'espoir, au moins cette année, de commencer à voir les premiers pas, parce que je sais combien ça dure. Donc, bon, les plans, le contrat, le ci, le ça, là, au moins démarrer les travaux de base, le terrain de pétanque, puis oui. un peu de verdure, OK, parce que le gazon, il est complètement détruit. Oui, je dois avouer que le gazon, bon, généralement, vous savez qu'avec les chaleurs extrêmes qu'on a et le peu de pluie qu'on a eu au cours des dernières semaines, ça rend la tâche difficile un peu partout. Je vais peut-être nuancer dans la mesure où, par exemple, le terrain de pétanque, il y a des enjeux qui sont des enjeux d'entretien. En ce qui a trait au terrain de pétanque, je crois qu'on peut intervenir rapidement, ramener une surface praticable et offrir les services auxquels les citoyens ont droit au parc Jean-Briand. En ce qui a trait aux travaux plus structurants, comme le chalet, comme le pataugeoire, comme l'ensemble de ce que vous mentionnez, nous allons vous proposer au cours de notre rencontre de jeudi de cette semaine un dossier qui pourrait passer à l'Assemblée du Conseil du 21 juin. Alors, où on pourrait donner des mandats pour faire les plans et devis. Il y aura des obstacles à franchir, je vous dirais. C'est un dossier qui est très particulier, mais on vous proposera une solution qui, je l'espère, sera satisfaire l'ensemble du Conseil et qui nous permettra de débuter les plans et devis et par la suite d'aller en appel d'offres pour la construction. C'est fort possible que ce ne soit que l'an prochain si on se rend à la construction, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'intervenir cet été, comme je vous disais, entre autres sur le jeu de pétanque et également de peut-être être en mesure de faire certains aménagements là, pour faciliter un peu la vie des utilisateurs de ce parc. En tout cas, les résidents de Côte-de-Neige attendent avec grand intérêt. Et je tenais aussi à souligner une chose parce que ça passe comme dans nos discussions sur le logement social, sur le logement abordable, mais je tenais aussi à remercier les services et à rappeler à tout le monde que nous avons procédé de manière exemplaire, je disais, en matière de protection des maisons de chambre. Et on ne l'a pas souligné suffisamment. Vous savez, ça m'est arrivé même cet hiver à plusieurs reprises de rencontrer des itinérants sur Côte-des-Neiges et de leur référer les maisons de chambre. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et le fait qu'on a réussi par règlement de les protéger. D'ailleurs, vous savez, j'ai été très surprise que ce n'est pas tous les arrondissements qui ont mis en place cette mesure de protection des maisons de chambre. Parce que dans l'enflammée immobilière qu'on vit, on a vu dans des arrondissements, et je ne veux pas les nommer, comme Montréal-Nord, Ville-Saint-Laurent, hein, des maisons de chambre qui ont été transformées en condos ou en tout cas locatifs. Donc, je tenais à vous remercier pour le travail que vous avez fait dans ce dossier de protection des maisons de chambre. Merci beaucoup. Gentil. Merci. Madame Fajardo-Boulet, il nous reste combien de temps? De 15 minutes?
Oh, je suis désolée, j'ai pas le délai, mais d'après moi, c'est passé. La période de questions, c'est plein. Moi aussi. OK, c'est 15 minutes. OK, d'accord. On passe maintenant à 10.07, correspondant. Je propose une extension de période de questions des conseillers. OK. Appuyé. 15 minutes. Appuyé. OK, monsieur, de combien de temps? 15 minutes, un autre 15 minutes. Un autre 15 minutes. Juste une question de règlement. C'est pas que j'ai une objection, mais je sais pas si le règlement le permet ou non. Est-ce que Madame Faraldo Boulet peut nous éclaircir sur ça? Je me souviens, et c'est très long depuis le temps que j'ai lu ces règlements, mais c'était restrictif et on n'avait pas eu dans le passé le droit de prolonger la période de questions des élus. On avait avec la période de questions des citoyennes. C'est l'inverse de ce qui est le règlement au conseil municipal. Peut-être que je me trompe et je demande seulement un éclaircissement si on peut parce qu'on doit toujours agir dans la manière légale. Oui, je vais juste valider, mais effectivement, le règlement prévoit 15 minutes et de mémoire également, on ne prévoit pas d'extension. Par contre, si vous êtes tous d'accord, je ne vois pas de problématique à ce que vous le fassiez, là. J'ai pas objection de prolonger la période, je veux seulement agir légalement. C'est la seule chose. Je crois que si on veut limiter la période à exactement 15 minutes la prochaine fois, il faut être comme 3 minutes chaque, genre. On ne peut pas comme moi et Mme Paupienne et peut-être Christian on même pas posé une question. Ça, c'est pas juste, d'après moi. Alors, on prolongeait pour 15 minutes, c'est ça? OK. C'est beaucoup, mais en tout cas. OK. Monsieur Royce, non? Merci, Madame la mairesse. Without any great surprise, you know what my question is about. Last month, I questioned you, not for the first time, about what you've done since December, in particular to improve the funding of our borough, and I did not receive an acceptable or reasonable response. So I'm asking again, very simply, will you disclose to council and the public the concrete steps that you've taken since December, politically and administratively, as the one person in this borough with the executive authority to move this file along more quickly than any councillor? What have you done? Okay, I'm not going to waste any more time tonight. It's already 10 to 10. I answered you in writing. I've answered you in council, and I'm not going to waste any more time. So we will go on now to... Due respect, Madam Mayor, you didn't answer me in writing. You beat around the bush, and the files that I just submitted... That's your interpretation, and I sent you... Madam Mayor, am I going to be able to finish my sentence? I tabled the correspondence on the budget that did not involve you answering my question. And anybody who watches the clip from last month will know that you did not answer the question. So I'm asking, it's a very simple question. Can I get a real answer? Yeah, I met with, again, I will repeat, I met with Benoit Doré. I met with Valerie Plante. I told them that our borough is underfunded. And that's when I was with Projet Montréal. So, you know, Projet Montréal doesn't seem to care about our borough, which I think you said when you left the party. I wasn't asking about when you were with Projet. I was asking since Projet, and I'm asking what actual of concrete documentation, arguments, proposals. I think you know we just got $9 million to redo Trent Home. We got $10 million to buy the YMCA land. Shall I continue? Are you going to say that the city providing $9 million for the YMCA purchase was thanks to you and not thanks to the central administration? Yes, I spoke to Nathalie Goulet on several occasions about the Y. Okay. Well, if that's all I'm going to get, then I'll the Trent Home Center is in your district, but did you get that money? No, you didn't. So that's all I'm getting? That's all you're getting. Mr. McQueen? All right. Yes, my question is for Mr. Perez. It's not to pick on just him, but I think because we've both been in council now 3 whole mandates, we remember, you know, we've seen a number of different initiatives, acronyms that the city used in its financing of arrondissements. So you remember, of course, the RFA, Réforme de financement des arrondissements.
it was kind of it was started as an academic project. I forget if it was ETS or HEC, studied the way all the different boroughs are financed. They went into great detail about all the criteria, you know, street length, libraries, everything was done in. And then they, you know, looked at every single borough, how they fit the criteria, and then they changed. They ended up increasing the financing of some boroughs, including our own, in a modest way. I agree, it wasn't a huge increase, but it was a slight increase. They went over 5 years. They went over several years of the Coder administration and into, I think, 2 years of the Projet Montréal administration. But of course, it was initiated way back Coder, or maybe even before Coder. So do you think the criteria, did you read those reports in detail, the academic reports? Do you think the criteria were fair? And were you therefore satisfied with how much extra money CDNNDG got? Well, thank you, Peter, for the question. Madam Mayor, I don't think 15 minutes is going to be long enough, or 12 minutes is going to be long enough for me to answer Peter. If he wants to get into an intellectual debate with numbers, I think we should set aside another time. What I will tell you is that our administration was the first one to be able to start that process. And there are inequities. And like you said, it was the first study that said we have to start looking at benchmarks, at parameters to make things equitable. Now, we did get some more monies on the operating budget. Capital works budget needs to be assessed. But as you may recall, Peter, this was a first step. Nowhere did it say that this was going to be the only step. So we started it. Unfortunately, Projet Montréal stopped it without replacing their view on how to do things. What Projet Montréal done, the Doré has done, is just spend, 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 and get us indebted. So that's not the way to run a city. I believe that there are ways to be able to, in fact, go further, both from a operating budget and also from a capital works budget. I look forward to having those discussions during the campaign, where I will be presenting my view on such a thing, as well Ensemble Montréal. And at that point, we'll be able to compare numbers if you want, Peter. Perfect. I agree with some of your answer. I mean, I agree that it shouldn't be final, but it was presented as a 5-year final thing, and Projet Montréal did continue increasing the budget of CDNNDG. There's another acronym I'm going to ask you. Madam Mayor, it's not a debate. Okay. I'm not going to answer back and forth, but I will say that it was a first step, 5 years, yes, but with more to come. Perfect. Another acronym, PQMO. It was Plan Quinquennal de la Main d'Oeuvre. It was a program brought in by the Coder administration to limit spending, and it lowered the budgets and the main d'oeuvre, the number of workers in all boroughs. I'm not saying it picked on our borough more than any other borough, but it did lower services in all boroughs throughout the city a small amount. So I'm just wondering if you supported that initiative as well. Well, I'll disagree with your narrative and your characterization. What the PQMO did was say that for every 2 people that take their retirement, we're only going to replace 1. And we're going to have a bank of additional positions to fill the void on need-to basis. And you know what the PQMO did? It really enabled the city to have that room to maneuver from a financial standpoint. We were able to have such a better financial position that when we went to Quebec City to ask for things, we had credibility. We were able to have such a robust financial management that we improved our rating, and also it enabled Projet Montréal, unfortunately, to go spend. Instead of maintaining that fiscal management, they went and spent to what extent that they had to break the debt policy and get an exemption from council for 7 years, and there's no plan to come back. So I supported the decision. It was the best thing at the time, and it gave us the financial flexibility to bring up our capital works budget to $2.1 billion.
that you guys had the benefit of being able to continue. Unfortunately, you've been reducing a lot of the spending the last number of years because of the fiscal mismanagement, because of the additional debt that is going to come back to haunt, unfortunately, taxpayers eventually. So again, you want to get into a tussle? I will argue that with the 1,300 positions that Projet Montréal has added in the last 4 years, where's the extra services of 1,400 people? I don't say that we've got our money's worth to that extent. So again, you want to start a debate? With pleasure. Name a time and place, Peter, and we'll tango. Thank you for your answers, Councillor Perez. I thought they were fairly honest and they put a lot of details in, but I think the people of CDNNDG want better services, not austerity. No, it's not austerity. That's the mistake. Okay, we're not debating. That's the mistake. That's your senator because of the financial because the austerity of that time is over, and we're building a bigger, better city. Like all government levels are spending more money. Enough. Because of the financial flexibility that we allowed, we would now be able to afford more services. Peter, be honest. Don't lie. I asked you to be quiet. I asked you to stop debating. I asked Peter to stop debating. Please show some respect. Mr. Rochon. No, I don't have a question here. I just felt that this is actually outside the scope of question period. That's right. Thank you very much for your point. Can we move on now? Thank you. That's the end of question period. 10.07, correspondance. Donc, 3 correspondances ce soir. Il y a une lettre du conseil d'établissement de l'école Marc Favreau, datée du 1er juin 2021, concernant l'aménagement de pistes cyclables. Ensuite, 2 lettres provenant des organismes suivants afin d'appuyer la motion inscrite au point 65.03, visant à réaffirmer et à renforcer les expressions d'amitié entre Montréal et Manille, donc du Service familial philippin de Montréal, reçu le 31 mai, et de la Fédération des associations canado-philippines du Québec, donc reçu le 4 juin 2021. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais prendre une pause parce que nous sommes ici depuis 3 heures et vous voulez tous fermer vos caméras et moi, j'ai pas cette possibilité. Alors, je vais prendre pause et je vais demander à M. Perez de pratiquer ses expertises comme maire. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, merci, Madame Palado-Boulet. On va passer au 12.01. Oui, donc approuver la prolongation de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes sans but lucratif de l'arrondissement prévue de 2017 à 2021 jusqu'en juin 2022. Madame Popiano, je pense que c'est à vous de proposer. Je m'excuse, j'avais oublié d'ouvrir. Oui, j'ai dit je propose. Oui, et j'appuie avec plaisir. Merci beaucoup. Donc, adopté, on passe au 20.01. Accorder à Ramcor Construction le contrat au montant de 277 123,9 pour les travaux de construction de fosses d'arbres agrandis dans le cadre du projet de déminéralisation et autoriser une dépense à cette fin de 336 835,40. Je propose. Donc, je vous vois appuyer, M. Perez, mais votre micro est fermé. Merci, j'appuie. Monsieur Rotron et M. McQueen, vos mains sont levées. Je ne sais pas si c'est pour ce dossier. Non, c'est l'ancienne main. Parfait, je vous remercie. Donc, c'est adopté. On passe au 20.02. Accorder un contrat à Construction Viatec au montant de 582 620,87 pour des travaux de réaménagement géométrique consistant en la construction de saillies et d'intersections surélevées à diverses intersections à proximité de l'hôpital Sainte-Justine. Donc, 4 intersections et autoriser une dépense à cette fin de 720 882,96. Je propose. Et j'appuie. C'est donc adopté. On passe au 20.03, s'il vous plaît. Accorder un contrat de travaux à Construction Argosy d'une somme de 66 800,48 pour le projet de réfection des surfaces amortissantes de l'aire de jeu d'enfants au parc Martin Luther King et autoriser une dépense à cette fin de 73 480,52. Et je propose. Et j'appuie. Merci.
Donc, c'est adopté. 20.04. Autoriser le versement d'une contribution financière maximale de 15 000 à deux organismes, soit l'Association des Philippins de Montréal et banlieue et le Conseil des associations canadiennes philippines du Québec pour la tenue d'événements qui se dérouleront en juin et juillet 2021 dans le cadre du programme Animation de voisinage et approuver les projets d'entente. Je propose. Et j'appuie. Questions, commentaires? Yes, I have some. Thank you. I alluded to this dossier earlier during my initial intervention at the beginning of the meeting. First of all, I want to laud the two organizations which are longtime partners of the Bureau, the Canadian Council of Filipino Associations of Quebec, which every year for, I guess, almost 20 years now has run a Philippines Independence Day, usually close to June the 12th, which is the actual Independence Day of the Philippines, and FAMAS, the Filipino Association of Montreal and Suburbs, which is the largest Filipino organization in Quebec, and which every year hosts something called Pista Sanayan, Festival of Villages, which celebrates Filipino culture. Last year, the events were canceled due to COVID, and it was really hoped that this year that the organizations would be able to get back to normal. We've worked with them. They have been in contact with us for months, and they said in January and February they don't know whether they can host in-person events, and we hoped against hope. We waited before we finalized the dossiers. Usually the Borough Council receives these dossiers to support these two organizations in April, not in June, but this year it's in June, and the organizations will probably have to make certain changes. The dossier will give them the full funding that we do every year if they're able to host an event in the Mackenzie King Park within the context of the health rules. If that becomes not possible, both groups have pledged to hold online events, and there'll be a smaller subsidy from the Borough, not the full amount that's indicated in the dossier. I want to alert the public that the Philippines Independence celebration, the parade and celebration, is probably actually going to be held a month and a half late. The organization has already signaled that it's probably going to shoot for July 25th instead of the Saturday closest to June 12th. Actually, this year would have been June the 12th. And the other event, well, it's now it's in the middle of July, so we'll see what we see. But I wanted to say that the Philippines community has accepted the challenge from the Borough Council when we adopted the Philippine Heritage Motion. We hoped they would take it up, and they've taken it up with a great deal of pride and enthusiasm, while the Philippine community in Montreal is far from the largest in Canada. They're among the most vigorous in celebrating Philippines Heritage Month, which, as you know, Mr. Acting Chair, is now national, given that Parliament adopted Motion M155 in October 2018, declaring every June as Philippines Heritage Month in Canada from coast to coast to coast. And the 1 million Canadians of Filipino origin or heritage are awfully proud of this Heritage Month, and they set an example for everyone else of how you can tell your fellow citizens you're proud of being a Canadian, you're proud of your origin or heritage, and you can invite everyone to celebrate with you. So I urge Council to vote this motion. Thank you. Thank you, Mr. Rotron. I'll echo your comments. It's obviously a pleasure for this council, for all the members, to continue to support these important organizations in our borough, especially this time of the year, Filipino Heritage Month. So I join my voice, and it's a pleasure to be able to second this motion. Donc, adopté. On passe au prochain point, s'il vous plaît. 20.05, autoriser le versement d'une contribution financière de 18 000 à l'organisme Notre-Dame-des-Arts pour la réalisation de la Semaine des Arts NDG pour la période du 7 au 28 août 2021 et autoriser la signature d'une convention. Je propose fermement. Et j'appuie fièrement. C'est adopté. Monsieur Rotron, votre main est toujours levée. C'est pour l'ancien point. Vous êtes en sourdine. Parfait. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté 20.05. 20.06, s'il vous plaît. Autoriser le versement d'une contribution financière à la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges totalisant 35 338 $ pour la réalisation des activités table de quartier,
conformément au cadre de référence de l'Initiative montréalaise de soutien au développement social local pour la période du 8 juin 2021 au 31 mai 2022 et approuver la convention. Propose. Et j'appuie. Adopté. 20.07, s'il vous plaît. Accorder à groupe ABF le contrat au montant de 1 145 172,74 pour les travaux de réfection mineure de trottoirs et autoriser une dépense à cette fin de 1 499 690 et 1. Je propose. Oh, pardon. 20.07, je pense que c'est moi. M'excuse, j'ai sauté le dossier. Je vais appuyer en l'absence de Madame la mairesse. Donc, adopté 20.08, s'il vous plaît. Accorder à Géninov le contrat numéro 1 au montant de 71 327,62 et le contrat numéro 2 au montant de 69 365,85 pour des services professionnels pour la surveillance des contrats de remplacement des entrées de services d'eau en plomb, de réfection de chaussées et de trottoirs et autoriser les dépenses à cette fin mentionnées. Et là, je propose. Et j'appuie. Et merci, c'est adopté. Prochain point, 20.09. Autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes totalisant la somme de 10 350 $. Je propose. Et j'appuie. Parfait. Merci. Commentaire? Non, adopté. On passe au 30.01, s'il vous plaît. Offrir au Conseil municipal, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, la prise en charge par l'arrondissement de la coordination et de la réalisation de travaux de remplacement d'entrée de services d'eau en plomb sur les terrains privés en vertu du règlement 20-030 dans le cadre des contrats de travaux de remplacement d'entrée d'eau en plomb. Je propose et j'aimerais mentionner au public qui regarde encore le travail dédié de nos services techniques aux travaux publics sur ce dossier et que nous, l'arrondissement de CDNNDG, avons fait le plus de travaux d'enlèvement de tuyaux de plomb de tous les arrondissements de la ville. Merci. Et c'est appuyé par Mme Popiano, si je me trompe. Je n'ai pas eu la chance de dire. Je sais. Allez-y. Je suis aussi fière que mon collègue parce que c'est vraiment c'est une question de santé publique. Donc, le fait que l'arrondissement a réagi, mais c'est aussi un très bon programme que la ville-centre a mis en place pour remplacer les entrées d'eau et puis un échelonnement du paiement sur 15 ans, c'était une très bonne action. Parfait. Merci. Donc, adopté. Question. Oui, monsieur. J'ai une question pour travaux publics. Avec le programme d'entrée, de remplacement d'entrée d'eau en plomb, dans le dernier mandat de conseil, quand il y a un projet comme ça, travaux publics où l'entrepreneur a rechaussé la rue après les travaux. Actuellement, ce semble depuis quelques années que cette pratique est cessée par l'administration qui génère énormément de plaintes des citoyens sur les rues résidentielles où on a fait des changements dans les entrées d'eau. On remplit les trous, mais la rue est en situation difficile après le passage des véhicules lourds, tout ça. J'aimerais savoir s'il y a indice qu'effectivement l'année prochaine, ce programme va être repensé pour revenir en arrière. C'est comme j'ai dit, on fait énormément de travaux et c'est fait la détérioration énorme de notre réseau routier. La ville indique que le remplacement de ces entrées d'eau, c'est pour des raisons de santé publique, mais effectivement, les rues deviennent pas seulement fissurées, mais the word in English is a patchwork of holes on our residential streets. Donc, j'aimerais savoir si Travaux publics a de l'argent pour faire ça, indice que ça va changer, ou est-ce que vous allez faire un rapport au central qui vont faire la détérioration de nos réseaux routiers? Monsieur Perez, est-ce que je peux me permettre une petite intervention? C'est une question que j'ai posée. J'aimerais avoir ma réponse de service. Vous l'aurez, Monsieur Rotran, je suis certaine, mais je tiens à vous rappeler que le programme, il est très clair.
on ne change pas les entrées d'eau s'il n'y a pas des interventions qui sont faites pour les trottoirs et pour le. Donc, la question. I'm sorry, la question est, nos rues deviennent dans mauvais état. J'aimerais savoir si les travaux publics a fait une intervention pour avertir la ville-centre de ça. Ça me semble, le changement de politique a des implications. Quand peut-être je dois le poser à M. Perez, cette question. Mr. Marvin and Madame Papiano, I'm going to ask you to please respect the chair. Je vous demande de s'il vous plaît respecter la présidence. Chacun et chacune aura l'occasion de parler. Je vais demander à M. Boutin de parler, de répondre à la question de M. Rotran. Et Mme Popiano, si vous voulez amener un autre commentaire pour clarifier, pour nuancer, ce sera un plaisir. Ça n'a pas besoin d'être fait comme un débat. M. Boutin, s'il vous plaît. Alors, on n'a pas eu d'indication jusqu'à maintenant pour l'an prochain. Donc, la réponse, c'est on ne le sait pas. Merci. Mme Popiano, aimeriez-vous ajouter quelque chose? Merci beaucoup, M. Perez. C'est fort apprécié. Donc, je réitère mon affirmation. Donc, les entrées en plomb ne sont pas changées s'il n'y a pas un programme de réparation de trottoirs. Donc, quand on fait des travaux de réparation de trottoirs, on change en même temps les entrées de plomb. On ne les fait pas sans lier les deux opérations. I'm not talking. Mr. Rotran, please wait. C'est vrai qu'il y en a encore des entrepreneurs qui laissent les parties privées, donc ils enlèvent le gazon et ils ne le remettent pas. Ça, c'est vrai, mais sur la partie publique, les entrées d'eau sont faites en concordance avec les réparations des trottoirs. Monsieur Rotran, sans rentrer dans un débat, je vous donne la parole, s'il vous plaît. I want to repeat what I said, Mr. Perez. The roadways, I'm not talking about sidewalks, the roadways are a mess and we're making them worse. We're actually increasing our costs for repairs in our own inadequate road budget. We only have $2 million a year for our entire borough. That's why you and I voted against the budget for the capital budget for the borough for 2021. It's inadequate. The councillors who voted for it now have conceded their error and have agreed to put 2.1 million out of the surplus into fixing roads. Now that'll be next year, but even at 4 million, it's still inadequate. And even at 4 million plus 3 million for our arterial roads, which City Hall is giving us, and 7 million, it's still inadequate. When your administration was in power, we had major projects in our borough. There were years when the city was spending $20 million from central above our local budget. But one thing they were doing was when they were doing pipe work and when it caused damage to streets, at the end of the work, they didn't fill in the holes and pave over the holes, they paved the whole street. And that's the difference. So perhaps I should be asking you, given that poor old Mr. Boutin doesn't have an answer to give us tonight, because obviously the city administration that's in power right now has cut the spending on roads after this type of pipe work. I wonder what your administration, should you be elected, might think about this. Well, we'll have time to talk about promises during the election. I take note of both your comments. I think the facts speak for themselves. There were some years where we didn't have enough funding for the road. We had to wait an extra year. But anyways, this is good news. Let's adopt this file and let's move on. Alors, je souhaite répondre à M. Rotran. Madame Popiano, je pense que tout le monde a eu la chance d'émettre leur opinion. On respecte les opinions de chacun. Votre position et la sienne ont été mises. Moi-même, je me suis retenu. Alors, je pense qu'on peut aller de l'avant. On ne veut pas rester éternellement. Avec vos complaisances, j'apprécierai votre collaboration, sachant que tout le monde a eu la chance de parler. Je vous remercie, Madame Popiano. Donc, adopté 30.01. Maintenant, on passe au 30.02. Adopter les surplus de gestion dégagés de l'exercice financier 2020 d'une somme de 7 502 900 $ et affecter un montant de 7 485 930 $ à la réalisation de divers projets et un montant de 16 970 $ au surplus libre. Donc, en l'absence de Mme Mérès, je vais proposer, je demande un appuyeur, ou bien je vais suggérer que tous les élus appuient.
comme on a eu des discussions très productives ensemble et on a pris les décisions ensemble. Je vais prendre la parole brièvement et puis à tour ceux qui veulent prendre la parole auront l'opportunité. Je pense que ce sont de très bonnes nouvelles pour l'arrondissement de pouvoir justement avoir un certain surplus pour pouvoir utiliser à bonne échéance. Évidemment, on parle de 7 millions de dollars et demi, mais en réalité, c'est vraiment que 3 millions de dollars dont nous disposons parce que des 4 millions de dollars et demi, il y a déjà des éléments que les services nous ont identifiés comme étant prioritaires et pour lesquels on n'a pas actuellement les fonds. Je souligne que les montants qui ont pu permettre ce surplus de 2020, c'est principalement des montants pour lesquels on a environ 2 millions et quelques, 2 400 000 environ pour des services qui n'ont pas été rendus. On a 2 millions de dollars et demi à cause des permis et la mutation sur ceux-ci, ainsi que plusieurs d'autres éléments. Alors, de bonnes nouvelles, comme ça a été mentionné par plusieurs, on va pouvoir utiliser ces sommes, principalement 2,15 millions de dollars pour la voirie et les trottoirs nécessaires. Je vais demander au service de nous assurer qu'on réserve ces montants-là pour le réseau local de 2022 et pas le réseau artériel, évidemment. Mais je pense qu'il y a deux choses. On parle de réfection de toiture pour le centre sportif Côte-des-Neiges au Centre de Grâce. On parle des postes temporaires, post-pandémie, hausse des services aux citoyens, notamment peut-être pour le 3-1. On parle différents aménagements, notamment ce qu'on appelle les ziplines en français, les tyroliennes. C'est un nouveau mot que je ne connaissais pas en français. Moi, je connaissais comme ça, comme des ziplines. Très bonne nouvelle. Chaque district, chaque parc de chacun des districts aura un, donc un par district. Très bonne nouvelle. I'm really happy for all these things. And it's good news. It'll be investments, both responsible decisions made by the council, by ourselves, some short-term, little things that we needed, and some medium-term investments, which is the right way to do these things. Now, we do usually have a surplus every year, not at this level. I'll caution the conclusions that were expressed earlier. All the boroughs this year pretty much have tremendous amounts of surpluses. Ville-Marie, I think is well in excess of $15 million. So it's not something we're going to be able to count on every year. And I look forward to for the citizens to be able to take advantage of some of the things we're able to spend. Let me just double check the order of the hands. It's Mr. Rochon, then Mr. McQueen. Fine. You didn't leave a lot for anybody else to say, but coming from you, Marvin, it's a compliment. All right. Okay. I appreciate that remark. I have two things. Makes fun to no one. Yeah. I want to say two things. I mean, look, it needs to be stressed to the citizens. This isn't the prudent financial administration of the administration, as Ms. Montgomery said at the beginning of the meeting. This is largely exceptional circumstances that aren't going to happen for fiscal year 2021 or other years. We don't actually budget, to have more than a 10% surplus out of our operational budget. I caution, don't think it's going to happen next year with even the most prudent management. But I didn't actually raise my hand to talk about the choices that were made. I want to talk about how the choices were made. The councillors often don't get along in our borough. But however, I want to say the two meetings I went to on the budget surplus were among the most professional and collegial that we've had since beginning this mandate. I think the consensus of the meeting met the needs of various groups of constituents. Everybody spoke, and we were able, without somebody trying to take too much or someone trying to freeze somebody out, come to a consensus that put money where it needs to be made. And I think everybody can stand behind this motion. And, it augurs well if we could continue to do this in the future. So I just want to let the citizens know that the proposal of how to
reallocate that 7.5 million. And it's not all being spent. Some of it's going into reserves. Some of it's for an anticipated bad budget situation at City Hall, where we might be asked to give back some of our transfers from City Hall. Some of it's for filling jobs that we're going to have to hire to meet infrastructure needs have been put off for years and suddenly all come at the same time, which will exceed our capacity to deliver without that money to hire the extra staff. So I thought it was wisely done, but there's goodies in there too that I think most people can sign on to. And just want to tell everyone, whereas sometimes it appears to the public that there's all this jockeying at the Borough Council, but in private for meetings on the surplus, I thought it was perfect the way it's supposed to be. And I'll conclude by saying I'm really looking forward to the budget debates between Mayoralty candidates Perez and McQueen. So I'm waiting to hear what's going to happen on that. Thank you, Mr. Perez. Thank you, Marvin. Mr. McQueen, and then Mrs. Papiano. I just want to, to stress to the people watching that another place we're spending a lot of the surplus is direct services that are necessary because of COVID. So a lot of money into parks, both immediately the toilets, getting the toilets open and cleaned, adding the porta potties, and cleaning up the trash more often, obviously because there are more people in parks, so we've had to adjust because of that. Secondly, money for businesses. There's money we're attributing to commercial development on our arteries. Very important. Businesses are coming out of the pandemic. A lot of them are hurting. We hope that we can revive them and get them going over this summer and the coming year. Thirdly, aid to tenants. It's been a tough year for a lot of tenants. Rent evictions, insalubrity. We're putting extra money into inspector to help tenants through this difficult time. Hopefully the situation will calm down in the years ahead. Finally, there's something I completely agree with Councillor and candidate Perez, zip lines. He did mention it first, but it's something I'd heard about because people have visited the park in Côte-Saint-Luc that has a nice one, and I supported it wholeheartedly and pushed to have more. I think we should have one zip line in every district. Kids, our parks, our game parks, for kids and little kids have not been updated as much as some parks and other boroughs, and it's time. And I think the zip line is definitely the thing. Finally, money for a consultation on the skate parks, as mentioned earlier in the meeting. Lastly, about the money to repave roads. We voted for it because we do want to repave roads for drivers, cyclists, and pedestrians who have to cross them. Don't forget, last year for sure because of the pandemic, and this year we thought potentially because of the pandemic, people staying home and having to park on the roads all the time. So, of course, the budget to sort of repave roads on local streets had to be curtailed to some extent. And next year, hopefully, we're right out of the pandemic. Cars during the day are out at work. People are going to work again, some of them by car, and we have more space to then get to the job of repaving the roads that most need it. Thank you, Madame Papiano. Une intervention très brève, Monsieur Perez. Donc, bien sûr qu'on a aussi réfléchi au service aux citoyens. Donc, c'est pour cette raison que dans l'allocation des surplus budgétaires, nous avons prévu une augmentation du personnel au service 311. D'ailleurs, ça va aller dans le sens de la motion que je vais déposer tout à l'heure, mais aussi pour aider l'émission des permis parce que les demandes sont très, très fortes. On a fait des surplus budgétaires avec les permis qu'on a émis, mais il faut aussi du personnel pour pouvoir maintenir le rythme et ne pas avoir des délais où on est en retard. On sait, on reçoit beaucoup de téléphones à ce sujet. Donc, l'administration, les fonctionnaires nous ont d'ailleurs déjà marqué dans une ligne de l'argent pour pouvoir soutenir autant les permis que le service aux citoyens. Merci. Merci, Madame Papiano. And I'll close off by thanking Peter for his support in getting zip lines. With all due respect, the art of trying to take credit for someone else's not only idea, but pushing for it. There's limits, Peter. I'm happy we're on the same page and we're all going to get a zip line, including NDG, but
let's just move on. All right, let's agree to be happy and move on without trying settle to it on the zip line. Super. All right, we'll take a stride together, if you will. Okay, one in yours and one in mine. Merci. Donc c'est adopté. 30.03, s'il vous plaît. Juste avant de lire l'objet, on vous propose à la recommandation d'ajouter l'adresse et le numéro de permis pour ce dossier. Donc, absolument, allez-y. Rembourser la somme de 24 130 et 40 sous payés en trop comme somme compensatoire relative à la cession de parc, de terrain de jeu et de préservation d'espaces naturels dans une demande de permis de transformation impliquant un projet de redéveloppement pour le bâtiment situé au 5350-5360 Avenue Victoria. Donc, je propose. Et je l'appuie. Merci beaucoup. Questions, commentaires? Non. Monsieur McQueen, si vous pouvez baisser votre main, s'il vous plaît. C'est donc adopté. On passe au 30.04, s'il vous plaît. Déposer le rapport de reddition du compte de revenus reportés pour les parcs et terrains de jeu et du fonds de stationnement de l'arrondissement pour l'exercice financier 2020. Je propose. C'est un dépôt, en fait. Ah, c'est un dépôt. Alors, ouais. Excusez-moi, c'est un dépôt. Nous nous excusons. Excusez-moi, Madame Papiano. On passe au 30.05. Alors, autoriser une dépense totalisant 2 124 et 6 sous à 3 organismes pour l'achat d'espaces publicitaires. Je repasse la parole et le micro à Madame la mairesse. Merci beaucoup. Nous sommes à quel point, excusez-moi? 30.05. 30.05. OK. Alors, Madame. On était rendu à un proposeur et un secondaire. Est-ce qu'il y a un proposeur pour le dossier? Je sais, il y a un secondaire, c'est moi, mais je ne sais pas. Je propose. Parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité? Oui, c'est adopté. Merci. Parfait. 30.06. Donc, prendre acte de la reddition de compte de l'année 2020 et approuver le partage de surplus pour les activités de charge interunités du département d'Aqueduc de la division des parcs et des infrastructures. Je propose. Et j'appuie. Adopté, excusez-moi. Parfait. 40.01 et dicter une ordonnance pour permettre la vente de fruits et légumes dans les parcs Georges Saint-Pierre et Herbert Outerbridge et permettre l'occupation du terrain du centre Walkley aux mêmes fins par le marché Bonne Bouffe NDG du dépôt Centre communautaire d'alimentation en 2021. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 40.02 autoriser l'occupation du domaine public en respectant les directives de la Direction régionale de la santé publique, ainsi que selon le site et l'horaire prévu pour chaque événement identifié au tableau, joint au sommaire décisionnel, et édicter les ordonnances en conséquence. Le tout conditionnellement aux règles édictées par les arrêtés ministériels pour la tenue d'événements en présentiel. Je propose. Et j'appuie avec demande de parole, Madame la mairesse. Allez-y. Merci beaucoup, très brièvement. Donc, évidemment, c'est vraiment la première fois qu'on va pouvoir avoir des événements dans nos parcs, évidemment, sujet aux règles, que rien ne change depuis. C'est très encourageant. C'est un peu revenir à la normale. Je sais que j'ai parlé à plusieurs citoyens, membres de ma famille, et cette avancée de commencer à pouvoir rien qu'avoir ce contact plus humain, ça fait du bien. Donc, on espère que ça va continuer et on fait un petit rappel, évidemment, à tous et à toutes de respecter les règles en place, évidemment, pour poursuivre la suite du déconfinement. Merci. Oui, alors effectivement, c'est juste un dépôt. Ah, Monsieur Gautran, avez-vous quelque chose à dire? Est-ce que c'est un dépôt? Je pense que c'est une motion. Oui. Oui. Avoir dit ça, les 3 événements dans le dossier sont conditionnels à ma compréhension. Effectivement, c'est celles que nous avons discutées pendant votre absence. Ça inclut la journée de l'indépendance philippine, l'événement pour l'anniversaire de naissance de Dr. José Rizal et celle de Piste Sanayan. J'ai dit c'est conditionnel parce que les groupes ont accepté, si les règles ne permettent pas les événements, il va faire ça virtuellement. Mais si les règles changent et peut faire ça sous condition, il
faut quand même administrativement que nous leur donne l'opportunité légale d'avoir un permis. Donc, c'est pourquoi ce dossier est inscrit et ce dossier est conditionnel. OK. Alors, on passe maintenant à 60.03. 40.03. Approuver conformément au titre 8 du règlement d'urbanisme de l'arrondissement les travaux visant au remplacement des colonnes et garde-corps pour les balcons du bâtiment situé au 5009 avenue Victoria. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 51.01. Renouveler la liste des membres du Conseil jeunesse de l'arrondissement. Je propose. Et j'appuie. Adopté. Ah, Monsieur Osselon, voulez-vous dire quelque chose? En fait, Lionel avait levé sa main en OK, premier. Lionel. Merci, Madame la mairesse. Merci, Christian. C'était tout simplement pour remercier tous ceux et celles qui ont fait partie de la première mouture du Conseil jeunesse Côte de Neige Notre-Dame-de-Grâce. Comme tout le monde le sait, c'est quelque chose que j'avais entrepris à la fin du dernier mandat. On a pu le réaliser effectivement alors au début de mandat et je pense que ça a démontré, comme dans d'autres arrondissements, que ça peut mener à une relève, ça donne beaucoup d'expérience à des jeunes adultes qui veulent s'impliquer, que ça soit ou bien à ce niveau ou bien dans d'autres organismes. Alors je pense que c'est une très bonne expérience et puis j'accueille favorablement, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres. Ça sera une opportunité de pouvoir échanger avec vous et d'écouter de vos idées pour la suite des choses. Donc, merci à les anciens et bienvenue aux nouveaux. Monsieur Arsenault. Merci, Madame la mairesse. Juste pour faire écho à ce que mon collègue Pérez a dit et ce que j'ai dit tantôt ce soir, et surtout pour souligner le gros défi que le Conseil a vécu, comme toutes sortes d'autres organismes et organisations au cours de la dernière année pour essayer de prendre le virage numérique en temps de pandémie pour ajuster leurs opérations et ce, en même temps que la vie a été complètement bouleversée. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à entendre parler seulement un peu plus récemment, hein, l'impact de la pandémie sur la santé mentale des jeunes, les opportunités et la vie académique et scolaire, ou je devrais dire les défis et les manques d'opportunités. Alors, ça a été une année difficile pour tout le monde, mais je salue le travail et l'engagement de ces jeunes dévoués du quartier, de partout dans l'arrondissement. We're really grateful to have you. We're proud of you. And we very much look forward to seeing what you come up with and what you do next as we go back into a certain normalcy. So thank you very much, especially to the departing members, of which at least a couple of them are from NDG and the Loyola District. Thank you so much for your engagement and for the time that you devoted to this. And I look forward to seeing what you get involved with in the neighborhood next. Merci beaucoup. Merci. 61.01. Donc, c'est le dépôt du certificat de la tenue d'un registre concernant la résolution CA 21-170-101, approuvant le projet particulier PP 122 visant à autoriser la démolition de l'ancienne église Saint-Colomba et la transformation de la salle paroissiale à des fins d'habitation pour la construction d'un ensemble résidentiel comptant 10 unités d'habitation pour la propriété située au 4020 avenue Hingston. Donc, c'est un dépôt. Oui. Alors, 60.03. Déposer les rapports, Madame la mairesse dépose les rapports faisant état des décisions prises par tous les fonctionnaires ou employés dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont délégués en vertu du règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés pour le mois d'avril 2021 et toutes les dépenses du mois d'avril 2021. Oui. 60.03.
Approuver la liste des projets inscrits sur le bulletin de vote citoyen qui sera tenu en juin dans le cadre de l'exercice du budget participatif 2021 et qui sont susceptibles d'être mis en œuvre sur le territoire de l'arrondissement. Je propose. Et j'appuie. Adopté. Alors, on passe maintenant aux avis de motion. 6501. Alors, je ne sais pas si Christian, tu veux aller en premier? Allez-y, collègue, je vais suivre. Je suis très à l'aise que tu ailles en premier, Christian. D'accord. Ben, merci, merci Lionel. Merci, collègue, pour la parole et de prendre en considération cette motion proposée par moi-même et mon collègue Perez et appuyée d'abord par notre collègue Rotran, mais j'espère par le reste du Conseil également. Écoutez, on l'a déjà dit en début de Conseil, pour une autre forme de racisme, on fait le double travail ce soir à cause des événements non seulement d'aujourd'hui, mais des dernières semaines. And I have to say, it really is unfortunate that we've had to repeat this a number of times, even just in recent memory. We've had an ongoing debate about the different forms that anti-Semitism can take. And near the top of the list is violence towards or intimidation of Jewish citizens because people are unhappy with the actions of the state of Israel. Now, when we proposed this, when we put together this motion, we wanted to make absolutely sure that this was not a motion on foreign policy. We're not here to comment on foreign policy. We're not here to comment on geopolitics. We're here to state loudly and unequivocally that no matter what your views are, if you're protesting peacefully, then you should be able to do so without fearing for your health and safety. It's really as simple as that. When you're walking down the street in a predominantly Jewish neighborhood, perhaps, you shouldn't have to fear for your safety because other people happen to not like the actions of a government halfway around the world. So it's been said before, que tout comme tantôt, je sais pas quoi d'autre à dire. C'est vraiment, it's basic, folks. It's really basic, and yet we keep coming back to this. Donc, sans vouloir prendre trop de temps, je vais laisser la parole à mes collègues. Puis, au besoin, je viendrai en droit de réplique tantôt. Mais il faut que nous envoyions ce message, que nous le répétons à tous les jours, que ce n'est pas toléré, ce genre de geste dans notre communauté, dans notre arrondissement, dans notre ville, notre province, notre pays. Zero tolerance for this kind of behavior. This is not how people act in a civilized society. Sur ce, je laisse la parole à mon collègue Perez. Monsieur Perez. Merci, Mme Mérès. Merci, Christian. Et puis, c'est un plaisir, un honneur de pouvoir coproposer cette motion avec toi ici en arrondissement. C'est un peu au-delà du réel. Ce que nous avons vécu à Montréal au cours du dernier mois, à tel point qu'il y a des citoyens montréalais de confession juive qui, pour la première fois de leur vie, ont eu peur de s'identifier comme étant juifs sur la place publique parce qu'ils avaient peur de représailles. Ils avaient peur d'être des cibles d'actes ou des menaces de violence. Ce n'est pas rien. La motion le souligne, la communauté juive à Montréal, elle a des racines très profondes. C'est ici même, dans notre arrondissement, éventuellement, que la première synagogue au Canada
fut fondée plus de 250 ans. Cette communauté qui a pu, dans toutes les sphères de société, s'impliquer, contribuer, fait partie de ce qu'est Montréal. Et pourtant, à cause d'un conflit outre-mer, sur lequel on ne prend aucunement position, sur lequel on ne veut pas débattre ce soir, à cause de cela, des gens se sont permis, à cause de leur perception et de leur interprétation, de menacer des Juifs montréalais. C'est vraiment quelque chose qui n'est jamais vu. Depuis que je suis né ici, j'ai grandi toute ma vie ici, et c'est quelque chose sur lequel je n'ai jamais vu. I've never seen this kind of fear by so many people in the community. We saw individuals who were bragging on social media that they were going to go to a certain neighborhood in our city and give Jews a lesson. They were looking for trouble. They were bringing bats. They were accosting and aggressing verbally, intimidating individuals for no reason other than the fact that they looked like Jews or they lived in a quote-unquote Jewish neighborhood. I know of an individual, a father, who was outside in his front patio, who was reading a book, who happened to wear a kippah, and two individuals got out and started beating him up. And they yelled atrocities, death to the Jews, something that is unheard of. We know of the demonstration that started it all, the peaceful demonstration where a gang of individuals came to stir trouble, hooligans. They brought with them pepper spray. They brought with them Molotov cocktails. They brought with them bats. The police had to make 15 arrests that day, and there were more in the days to come. It's the kind of incitement to hate that we can't believe happens. It's to such an extent that I was told that people, for the first time, removed those little scrolls that some Jews have on their doorposts called mezuzot. For the first time, they removed them because they knew that people were saying, if you want to know where the Jews live, look for those little boxes with scrolls in them on their doorposts. When that happens, we have to unequivocally, unconditionally condemn this kind of violence. There is absolutely no justification, no matter what our position, that this deters and comes to this. I have to note the unequivocal, staunch positions of the Quebec Minister Benoit Charette, who at every occasion clearly denounced it from the very start, and not just one time. I have to thank the SPVM. The SPVM has been incredible in their handling of this situation. They took it extremely seriously. I was in contact with our local commander several times, increased presence, increased patrol, proper communication with the community organizations. It was something I was extremely proud of, and many, many comments that I received from the community felt reassured. That's the Montreal that I know and that I live in. Now, today we had an unfortunate reminder of where hate can lead to. And over the next few days, we're going to have more information. We have a reminder earlier this year where a synagogue in Westmount was graffitied and almost put to fire. This is not something that we can simply tolerate. And people will say it's a one-off. Don't worry about it. Don't exaggerate. Those are the type of naysayers and appeasers that are the most dangerous. It was Elie Wiesel who said that the indifference is the ally of evil.
It is exactly if we don't collectively shout from the rooftop that we will not accept any kind of hate, whether it be against the Jewish community, the Asian community, the Muslim community, the Black community. We have to do it, and we cannot hide ourselves or restrain ourselves in certain circumstances because there might be some political connotation. This kind of hate that we've seen against the Jewish community over the last month is some that people want to dismiss. Some. And they want to dismiss it because they say, well, it's involving Israel, therefore free speech, therefore we're not going to take sides in a debate. We don't need to take sides in a geopolitical debate in the Middle East to denounce violence. Do the people who attacked and aggressed these members of the Jewish community, do they know what their politics are? And even if they do, that's not justification. And that's why we need to denounce it. And that's why, I'm not going to get into a whole big debate, but these are exactly the kind of incidences that we've seen, that we've been witnessing to, are the kind of examples that are included in the IHRA definition. I'm not going to get into it, but these are the kind of things. And then some people say, no, we have to exclude everything. Well, that's the danger. And sometimes, under certain circumstances, this is what it could lead to. So I thank Mr. Arsenault. I thank for my counselors who I've spoken to who are going to support this motion to send an unequivocal message, naysayers, that we cannot tolerate. We cannot render this somewhat acceptable. And surprisingly, avec beaucoup de surprise, lorsqu'on voit la couverture médiatique, le média qui a dénoncé le plus ce qui est arrivé, c'est Québécois. C'est le Journal Montréal, c'est les chroniqueurs, c'est TVA. C'est pas nécessairement le média auquel on pourrait s'attendre à ça pour différentes raisons. Mais il faut reconnaître, il faut donner César ce qu'il a. Et c'est tout à fait à leur honneur d'avoir présenté et les faits et d'un point de vue éditorial. Alors, j'espère que dans le futur, ce que nous faisons ce soir, ça va être fait d'emblée, pas 2 semaines, 3 semaines plus tard, mais immédiatement par nul autre que la première magistrate de notre ville de Montréal. Parce que la réaction que j'ai reçue, les commentaires que j'ai reçus de tous les commentaires que j'ai reçus de la communauté, c'est « Où est notre mairesse ?» Et à part un tweet assez timide qui a été fait la première journée, il n'y a rien d'autre. On aura l'occasion d'en débattre et d'en discuter lors du prochain conseil de ville parce qu'il y a une autre motion, pas la même mais similaire. Mais je pense que c'est un message qu'on doit envoyer à tous et à toutes. Peu importe notre positionnement, notre couleur politique, la haine, c'est la haine. Et ce que nous savons, malheureusement, ce que nous avons comme étant vrai, c'est que l'antisémitisme, malheureusement, c'est les précurseurs de toutes les autres formes de la haine. Lorsqu'on fait avancer et combattre non seulement l'antisémitisme, mais particulièrement l'antisémitisme, on fait avancer la lutte contre toutes les formes de racisme et de haine. Je vous remercie. Thank you. Merci, M. Perez. J'aimerais juste faire une clarification que quand vous parlez de la mairesse, vous parlez de Mme Plante, c'est pas moi. Oui, je m'excuse, Mme Montgomery. C'est à l'égard de Mme la mairesse. J'ai dit la première magistrate de notre ville. D'accord, mais juste pour être sûr que... Aucun problème. Merci, Mme la mairesse. Tout à fait à l'aise. Parce que je l'ai dénoncé haut et fort. Mes commentaires n'étaient pas dirigés à vous-même et je m'en excuse de ne pas avoir été plus clair. Juste pour le public. Monsieur McQueen? Yeah, I want to echo what I was downtown. I happened to stumble upon the demonstration when I was down shopping in Marché Paya on my bicycle, and I was shocked. And of course, I saw media images as well. And I want to echo what Mayor Plante said. There is no place for violence in our city. People can have free speech, but there is no space for violence ever under any conditions. And it was completely unacceptable what happened and what has happened since, and the threat
to people in closer neighborhoods close to us here in the West End, to Jewish people. It's completely unacceptable. And I also would like to thank the police for what they've done, putting increasing patrols and so forth, working with the community. I'd also like to say, I just read, you know, for the issue of anti-Semitism always being there is horrible. And I just read about how on Twitter, which can do kind of an algorithm search for different phrases, how the phrase Hitler was right is like ramped up, has been mentioned 17,000 times in the last week. I presume that's all over the world. Yeah, I just want to be clear with people. You know, Hitler was wrong. Hitler was a maniac, a madman. We fought him. We should have fought him sooner. So it's completely unacceptable for anybody to think Hitler was right under any circumstances. I'm sorry. And we have to continue the fight against anti-Semitism in our borough, in our city, dans notre province, dans notre pays, c'est clair. And it's a fight against all forms of, as Councillor Perez himself said, not just anti-Semitism, but anti-Muslim rhetoric and what the tragedy that happened in London, Ontario. Any hatred of identifiable groups of any sort is completely unacceptable, and any violence against anybody at any time, completely unacceptable. So I'm proud to support this motion. I thank Councillor Arsenault and Councillor Perez for bringing it. Merci. Madame Popiano. Mais c'est bon. Donc, écoutez, je veux joindre aussi ma voix pour exprimer en réalité que les différentes communautés qui composent la population montréalaise font partie de Montréal comme on la connaît, comme elle est, une ville incontournable, une qualité de vie locale, un rayonnement international, la diversité, et ces qualités sont centrales. Moi, je suis immigrante à la première génération et j'ai choisi Montréal. Et j'ai choisi Montréal aussi pour fuir la haine et les conflits que mes parents, mes grands-parents ont vécu en Europe. Donc, comme élu, comme citoyen, c'est effectivement de notre devoir de combattre l'intolérance et la haine qui font malheureusement encore partie de notre quotidien. Et nous avons une responsabilité, je le souligne, je l'ai dit, mais je le répète, de combattre fermement toutes les formes d'intolérance. Ça parle de la xénophobie, l'antisémitisme, l'islamophobie, le racisme, les attaques envers les personnes d'origine asiatique et bien d'autres, toute forme de discrimination. Nous avons tous été troublés profondément par l'horrible tragédie qui a un crime haineux qui a eu lieu à London, Ontario. Nous avons un devoir de conscience de dénoncer ces gestes et ces attaques sans équivoque, ferme, avec beaucoup de fermeté. Nous devons, par tous les moyens, assurer une cohabitation harmonieuse entre les différentes cultures et les communautés de Montréal. Ça fait partie de l'ADN, comme M. Perez le disait, la présence de la communauté juive, mais aussi le fait que Montréal est une ville cosmopolite et on doit être fier de notre ville, de la diversité de la population. Et tous ces gestes tout à fait répréhensibles sont de nature à nuire à la vie commune. Elles touchent profondément tout ce que la Montréalité représente. Donc, chaque jour, nous devons travailler à faire de Montréal la ville ouverte, sécuritaire, accueillante, qui nous représente. Chaque jour, nous devons lutter contre le racisme et la discrimination. Donc, les communautés juives et musulmanes de Montréal ont façonné le caractère résilient et dynamique de Montréal. Ces contributions s'expriment dans toutes les sphères de la société, tant sur le plan économique, politique, que sur le plan culturel et social de façon continue. Je tiens à mon nom et au nom aussi de l'administration de réaffirmer ensemble, tous haut et fort, notre engagement à lutter fermement contre toute forme de discrimination, de racisme, d'antisémitisme et de l'islamophobie.
Donc, c'est pour cette raison que je veux voter avec grande émotion en faveur de la motion visant à dénoncer l'antisémitisme et les menaces et les actes de haine et de la violence dirigée envers les personnes juives à Montréal. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Vautrin? First of all, can you confirm that you can see me? My screen has gone sort Yeah, of dark. I can see you loud and Okay. clear. Thank you. A few months ago, almost a year ago now, I brought a motion to City Council, actually more than a year ago, to honor Elie Wiesel, to find an appropriate gesture that would award a place name for him in Montreal. The City Council was moved during that debate. We talked about Elie Wiesel's life. We talked about not only the fact that he won a Nobel Prize and that he was a leader in the struggle against intolerance and hate, and that he could see a better world of cooperation and brotherhood. We wept when we talked about his personal history, the loss of his family, the suffering. Out of the darkness of the Holocaust, he brought light, and the City Council voted unanimously that he be honored. Eventually, a proposal was made, and it was made in our borough. A new park in the Westbury project will bear Elie Wiesel's name. It was a moving moment at City Council. The Jewish community in our borough is actually, I believe, the largest community in the borough, with large populations right through the various districts of our borough, mostly in Darlington, in Snowden, but also in NDG and Loyola, and to a degree even in Cotoneige. This community has contributed enormously to the well-being and the success of our borough. They put down roots in our borough. Institutions of the community are located here. The Jewish Community Campus, the Jewish General Hospital, which, by the way, is a public hospital, not just a Jewish hospital, but all the institutions of the Jewish community, or many of them, remain within the territory of our borough. And yet, for the first time, I found people shaken and waiting to hear the solidarity of their neighbors, waiting to hear us as a whole, not only as a council, but all their neighbors stand up to say it's unacceptable that anyone should fear to walk in our streets, fear for their families, fear for their lives, simply because of who they are, their creed, their faith, their origins. And yet people were shaken and were worried. In the demonstration that happened downtown, which was an absolutely peaceful, legal demonstration, attacked by those shouting, "Kill the Jews," in which police officers were attacked and people with weapons that could cause real harm or even death were arrested. Out of that came people who came and attacked neighborhoods. We read about how in Côte Saint-Luc, our neighboring suburban municipality, how people came to harass the Jews. I received a message from a rabbi in our borough that thugs showed up at the Jewish General Hospital with Nazi flags and shouting about the Jews. Completely unacceptable in a democratic and pacific society. And it needs to be rooted out. It needs to be confronted. And the bullies and thugs need to be arrested and prosecuted. We as a council have not been shy of speaking out in favor of peace and harmony and cooperation. We've called out Islamophobia. We've worked against anti-Asian racism. We have been strong voices for our Black community. We have condemned those who pick on and bully the LGBT community. It's now our turn to stand up for the Jewish community at its time of need. Canada is a democratic society. The Jewish population has the right to demonstrate in favor of its causes, and has the right to do so in full security of their charter rights and with the protection of all of us. And in this particular case, the National Assembly has spoken. Like Mr. Perez, I laud Minister Charest for strong leadership in calling out anti-Semitism. I also note that voices in defense of the Jewish community have come from some non-traditional places, and I thank them for that as well. I want to note the work of David Birnbaum, the only Jewish member of the National Assembly who worked with the other parties to bring a motion at the end of May
that called attention to the situation that we've lived in the last number of weeks here in Montreal, and winning the support of the National Assembly. It's now up to us, and it's up to City Council. When racism rears its ugly head, it's up to people of good faith, regardless of religion, faith, or origin, to stand together. I don't call on my neighbor to necessarily share my views on anything, but I do expect my neighbor to support me in my time of need, and my neighbor can expect me to back them in their time of need. We are a society in this country made of people from all over the world, different origins, different heritages, different religions, different beliefs. We can be proud of the Canadian Charter of Rights, the Quebec Charter of Rights. We can be proud that we live together in relative harmony and peace. And that's why when you see something like this, it is more shocking than ever. And I call on the council to take a strong position tonight, and I invite the councillors to do the same at City Hall on the 15th of June. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Rochon. So I think my colleagues have summed it up, that anti-Semitism is unacceptable in our society. So I think we can say this motion is adopted unanimously, strongly. I am going to propose that we adjourn for the evening because it's 11:04, and I don't think we're going to get through the next motions quickly. And I feel that it's not fair to our services to stay here until midnight. So I propose that we adjourn now, and I wish to second that motion. And we can reconvene tomorrow morning. Mr. Perez? Yeah, so I have raised my hand. I wanted to second the motion. Je voulais appuyer la motion et expliquer que c'est une décision que nous avions prise. Ça fait quelques conseils suite à un conseil qui avait tardé, que si jamais on allait plus que 11 heures, à moins qu'on allait terminer, ce qui n'est clairement pas le cas ce soir, qu'on pourrait retourner le lendemain, je pense, à 9h30 ou à 9h. Je ne sais pas l'heure exacte, Madame la mairesse. Monsieur Biport pourra peut-être nous le dire. Monsieur Plante, avez-vous un... Oui, en fait, c'est que nous, on n'est pas prêt à diffuser demain matin la rencontre. Là. Il n'y a jamais eu de demande officielle là-dessus. Alors, je sais que ça a été soulevé lors de l'Assemblée de Conseil, mais on ne nous a jamais dit que ça pouvait arriver. Alors, ce que je vous suggère, c'est qu'on regarde de notre côté à quel moment on sera en mesure, le plus vite possible, d'assurer la diffusion. C'est que techniquement, ça nous prend, en fait, c'est que ça nous prend les techniciens et je ne suis pas persuadé qu'on va être capable de les avoir pour, je pense que vous avez dit 11 heures demain matin, j'ai raté l'heure, mais je suis obligé de vous dire que ça va être sous condition. I have a suggestion. No, I think Mr. Perez has his hand up first. No, or is that old? That's all for now. Thank you. Mr. Rochon had his hand up before you, Peter. OK. Je suis ouverte à la suggestion de trouver un temps qui fonctionne pour tout le monde. Les seules choses qui restent, c'est les 3 motions des élus. Mais par contre, nos devoirs, nos travaux doivent être en public, donc ça doit être diffusé. Mais j'ai une question technique à la représentante, la greffière. Est-ce que si on ajourne, se prend une période de questions des citoyennes? Si oui, c'est quelle durée? Et est-ce que se prend une période de questions des élus? Les règles au conseil municipal sont spécifiques. Ça n'applique pas nécessairement à nous autres, mais s'il y a une réunion au conseil qui ne termine pas le lundi et revient le mardi, ça commence avec une période de questions des citoyennes et puis une période de questions des élus. Donc, j'aimerais juste avoir une idée comment ça va fonctionner si on fait ce type d'ajournement. J'aimerais ajouter pour l'information de mes collègues, dans le mandat 2001-2005, je pense qu'il y était des ajournements, on était revenus. Et j'ai de mémoire, quand il y a des conseils de quartier après 1980,
94, il y a aussi des ajournements. Donc, c'est pas quelque chose qui n'a jamais arrivé, mais je me souviens pas parce que c'est assez rare. Qu'est-ce qui étaient les règles? Donc, des éclaircissements vont être appréciés. Est-ce que Mme Falardeau voulait là pour répondre à cette question, M. Plante? Ben non, je passerai peut-être la parole à Mme Falardeau-Boulet, à moins qu'elle soit déconnectée. Mais je ne vois pas son nom. Non, Elle a probablement déconnecté au lieu de unmute parce qu'elle était là jusqu'à la toute dernière seconde, puis elle est disparue. Elle va probablement essayer de se brancher. Je vais lui écrire. OK. Est-ce que je peux dire juste une suggestion très rapide? Le prochain conseil d'arrondissement, seulement dans 2 semaines. Est-ce qu'on peut considérer remettre les 3 motions à 7? Mais ça dépend de tous les proposeurs. 2 semaines, c'est pas long. Et présumément, il n'y a pas trop d'items dans ce conseil d'arrondissement parce que les services n'ont pas trop de temps pour travailler beaucoup de dossiers. Corrige-moi si j'ai tort. Est-ce que Mme Falardeau-Boulet peut répondre? Oh, vous connectez? Avez-vous entendu la question? Peut-être que M. Rattan pourrait répéter la question au bénéfice de Mme Falardeau-Boulet. Avant que je le répète, j'aimerais suggérer la motion 6503. On peut le passer. J'imagine tout le monde est en faveur et il n'y a pas une débat là-bas parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent cette motion. S'il n'y a pas opposition ou une demande pour un débat plus long sur 6503, je vais le proposer tout de suite juste pour que ça puisse être adopté. Mais pour ma question pour Mme Falardeau-Boulet, s'il y a un ajournement, est-ce que ça implique, ça commence avec une période de questions des citoyennes et puis une période de questions des élus? Et si oui, c'est quoi la durée? Laissez-moi vérifier, je ne penserais pas. Je pense que si on ajourne, on reprend là où on avait laissé, en fait, on continue la séance où on était rendu. Je suis désolée, mon Internet a planté. Là, vous étiez rendu 65.02. Est-ce que vous l'avez pas fait? C'est adopté. 6501, évidemment, c'est adopté. Et j'ai proposé de prendre pause maintenant jusqu'à demain matin. Oui. Puis, mais M. Plante m'a dit que c'est un problème avec, on n'a pas les techniciens pour demain matin. Alors, est-ce qu'on peut… Est-ce que je peux aussi proposer? Parce que j'avais la Madame Popiano. Donc, moi aussi, je vous propose de passer la motion de M. Rotran concernant l'amitié entre Montréal et Mani, qui fait le consensus. Et je suis prête, mes 2 motions, de les débattre lors du Conseil du 21 juin. OK, parfait. Alors, vous proposez ça et moi, j'appuie. Puis, est-ce que c'est possible de faire ces amendements, Mme Falardeau-Boulet? Oui, donc là, la motion 65.02, vous la reportez et la 65.04. Oui. Et maintenant, on va… oui. Monsieur Rotran, voulez-vous… Oui, je vais être bref. Je comprends, il y a un consensus. Je propose le 6503 qui est invité la ville de réinvigorer les motions d'amitié avec la ville de Mani qui date de 2004-2005, qui est le produit d'une motion de ce conseil d'arrondissement en 2017 qui a invité la ville d'élargir cette entente. Il y a un nouveau ambassadeur des Philippines au Canada, M. Rodolfo Robles, qui a fait la demande et assure que Mani est prêt de regarder des ententes sectorielles avec la ville de Montréal. Je sais pas, c'est pas pour demain, mais ça commence avec une motion et je demande au Conseil d'adopter ces motions pour commencer la balle à rouler. Et ça, dans le contexte de la mois patrimoine des Philippines au Canada.
Et je vais 30 secondes, Madame la mairesse. Je ne vais pas être bref. Je vais 30 secondes. Vous pouvez me Ça compter. n'existe pas sur cette conseil, le mot bref. Je n'ai pas dit bref. J'ai dit, je vais dire parler 30 secondes à partir de maintenant. Okay. C'est un plaisir d'appuyer cette motion. Je pense que la communauté philippine qui est développée principalement dans notre arrondissement démontre qu'il y a un lien. There's clear links between Montreal and Manila. We look forward to exploring the ability to renew that relationship, that friendship in the future. Thank you. Thank you. And I hear they're fans of the Habs in Manila. So we won the game tonight. So All right. All right. So I think it was in overtime. I wasn't Yes, it watching. was. OK, avec ça, merci beaucoup et merci au service pour votre... Comprendre la motion est adoptée. Oui, adoptée, excusez-moi. Évidemment. Et bon, et avec ça, je clôt la réunion. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Merci, au revoir. Bonsoir.